education in the country, and that story about how then Kithure Kindiki is essentially talking about how no one will be forgiven if the prosecution loses to Paul Mackenzie case. I've told the DPP that this is a matter of national interest. We must win this case in the ongoing case of the Shakahola massacre. All right? That's exactly what the Daily Nation is talking about this morning. Let's cross off to the Standard. That's the big headline here for the Standard this morning is about the intrigues behind the RUTO Raisi botched State House meeting. Now, Iran President Ibrahim Raisi was forced to cancel his visit to Nairobi at the last minute in what government officials said was a delay in getting MOUs completed. But was this the reason for the diplomatic mess? That's exactly what they're talking about this morning. Read that story on page 4. That's exactly what it is. By the way, it was also a bit confusing because we're getting ready to go and attend the presser at State House, and then the first communication came in, was supposed to be there by 7 a.m. Second communication, 6:30 in the a.m. And then the final communication is that do not come. Yeah, because we don't expect that there's going to be anything around that particular story. So it's interesting details, by the way. Let me just, so you have reason then to look into the story. They're talking about how preparations to host the president of Iran yesterday had been completed. Speculations arrive after cancellation of China Foreign Affairs Minister's visit last month. So you will see exactly where that is tied to, because we do know what the China-Iran relations are, and the China-Kenyan relations. So you will see exactly why majority of analysts are saying that this might be just a diplomatic issue, especially when you look at the China-Kenya relations and the Iran relations as well. That's the picture. Good. All right. So we move on. Look at the front page as well. They're talking about how primary school heads are going to become power barons. Read that story on page 6. Uhuru to get a test of his own medicine on page 13. And our members of parliament are railing at Kenya Power over tariffs. That story has been covered on page 24 as well. That's that. So now you know exactly what it is that you're waking up to this morning in terms of your stories. And all these stories, by the way, have been covered heavily right here on the on our website on www.lookuptv.co.ke, on our social media platforms at Lookuptv. Once you're there, a subscription, a like, comment is the only thing that we would appreciate. For now, we take a breather. Right again, once we come back, what is in your newsroom this morning? Welcome back. Now, residents of Kachewa and Kambiju villages in Isiolo County have had a reason to smile after the Institution of Engineers of Kenya Northeastern Branch connected piped water in the region to encourage crop farming. IEK engineer Gideon Nzioki lauded the community for their support in digging trenches and noted that the move would address the perennial food insecurity challenge. As drought and food shortage continue to bite in the northern parts of the country, in Isiolo County, the situation is no different as locals are forced to go long distances to find water. Farming in the region has been a long-term dream, but now engineers in the area have teamed up to put a water pipe construction project which will encourage the residents of Isiolo to embark on crop farming as well as planting trees to conserve the environment. Which is under Northeastern Branch, which covers Northeastern Branch brings 5 counties under its umbrella. That is Isiolo County, Marsabit County, Wajir County, Mandera County, and Garissa County. This is a community initiative that approached the IK branch, which is headquartered here in Isiolo. And we send Chatu as our representative to come and do the survey to ascertain the need, the community need as it is. And in the spirit of the UN Sustainable Development Goals number 6,
the provision for clean and safe water, sanitation and hygiene as a basic need for human well-being. We came up with a project under the IEK Northeastern Branch for Donate a Pipe. That meant to sensitize IEK members to bring up resources and donate the pipes so that we can complete the project that had been started by other development partners. That is the USAID, ActionAid, there is MIDP, there is VOCA, right? VOCA. Yeah, and ActionAid, which had done considerable work in drilling the borehole and equipping it with the solar system and the pumping system. Under the umbrella, the Institute of Engineers of Kenya, Northeast Branch, engineers led by the chairman Gideon Nzioki connected water pipes from Isiolo River to the villages of Kachewa and Kambi villages. So in general, this has been a very collaborative effort, and as the local engineers within this community, we want to make sure that this will not be the first project we do, but it will be a start of something that will continue to build on more to support our community members. This is a call out to community members. I was told today that Kisima had stayed 11 years without them being able to use that water. So there's something the ward commissioner said in the morning, which is for you to be helped, you need to also help yourselves as community members. Residents and farmers who also participated in digging drains have thanked the engineers and are positive that the project will ensure food security as farmers will have sufficient water supply. At least wakulima wa pande hii watakuwa sasa wanaweza kulima kuanzia mahali walikuwa wameachia, na pia hii maji itapunguza ile madhara inaletwa na magonjwa juu ya ukosefu wa maji. Watu sasa watapata maji safi ya kukunywa, maji ya kutumia nyumbani na pia kwa ukulima wao. Nushin Mungasia, Lookuptv. All right, let's move on to the next story this morning. Now, bishops under the Deliverance Church have criticized the azimio process set for today. The clergy have further termed the demonstrations a slippery road that could lead to political anarchy. Speaking to the press during the Presidential Task Force on Church Regulation Forum, Bishop Mark Kariuki revealed that the azimio protest set for Wednesday would lead to a slippery road that could lead to a political anarchy. Mimi ningependa kuomba wa Kenya, tafadhali, maandamano haitasaidia. Kwenda barabarani hutapata chakula. Hata kama ulikuwa unafanya kibarua, siku hiyo hutapata kibarua. Kwa hivyo tuelewane. Na tena maandamano hayawasaidia wa Kenya. Yatakuja kusaidia mtu mmoja. Ni mtu mmoja ama watu wawili ama watu tano ambao wanatafuta kusaidika kutokana na yale maandamano. Kwa hivyo ningependa kuwaomba vijana wetu, tuache kudanganywa. Tujue ya kwamba hata kama ni hao walikuwa katika serikali, uwaulize mtafanya nini? Hawana jambo ambalo wanaweza kusema, lakini sasa ni kusema ya kwamba tunataka tunawatetea. Hakuna kutetewa, unatetewa, ni kudanganywa, tunadanganywa. Bishop Kariuki has called on business people to abstain from the planned demonstrations and focus on their business. Kwa hivyo ukitaka afadhali ufanye kazi yako, upate kazi. Ni kweli maisha ya gharama ya maisha imepanda, mafuta yamepanda, kila kitu kimepanda, lakini kwenda barabarani hakutapunguza bei ya mafuta, kwa sababu hata hao wanaosema twende wakiwepo, badala ya kupunguza wataongeza, kwa sababu kama pana kidonda hicho lazima kichokorwe ndio kitoke. Wakati kinachokorwa ama kinawekwa chumvi, huwa kinauma, unasikia uchungu, lakini baada ya ule uchungu patakuwa na uponyo. Kwa hivyo jambo mimi ningependa ni kusema ni kwamba hali ni ngumu sasa, lakini in the next 1 year or 2 years haitakuwa ngumu, kwa sababu kile kidonda kitakuwa kimechokorwa cha uchumi na mambo ya uponyo utaanza kuingia katika taifa letu. Hadassa Crystal, Lookuptv. The Kenya Health Union Caucus has reiterated that a health worker strike in the country is still on from Friday this week, following a disagreement with the national government and a council of governors who failed to meet their demands in a 60 days notice. The union has accused the Kenya Kwanza government of not prioritizing health matters in the country as promised in their manifestos. Solidarity forever, for the union makes us strong. Today, we are here to reiterate
that the strike that starts on Thursday midnight stands. Public hospital services across the country will be paralyzed starting Friday this week after Union of Health Workers announced the start of their strike, highlighting that despite giving the government a 60-day notice, they have failed to meet their demands and hence they will be forced to close hospital doors. Council of Governors, collectively as the 47 county governments and the Ministry of Health, have not been able to convene that platform where we can be able to agree on what needs to be done to resolve the disputes at hand. So it's very unfortunate that we have to inform Kenyans that from Friday you will have to seek alternative. Speaking during a media briefing in Nairobi, the union has expressed its disappointment in the national government, Ministry of Health, and the county government in failing to adhere to their demands, denying them salary increment, promotions, and forcing some to attend to their duties with no salaries at all. Lazima ieleweke ya kwamba tunataka recognition ndio tukaweza kufanya kazi vizuri. Na sio tafadhali. Wacha tuwaambie sio tafadhali, atubembeleze serikali kutufanyia ile ambayo tunasema. Ni lazima sababu sheria ya labor inatambua na inatilia mkazo mazingira safi ambayo mfanyikazi wa. This comes as Kenyatta National Hospital is facing a doctor's strike warning, an issue that will result to a nationwide health disaster, with healthcare workers reiterating that their free services are no longer available. Tunashangaa sana kuona baraza la mangavana limeongozwa na mangavana wakatili kabisa katika historia ya nchi hii. Kwa sababu mangavana zile kazi wanafanya, ile wizara ya afya ikisema inataka kuweka mkataba wa mwaka mmoja tu, mangavana wanasema la, wanataka miaka mitatu tena. Meanwhile, the union has emphasized that this is not their will to interrupt healthcare services in the country, but the ignorance of the county government, the national government and the Ministry of Health has led to their decision, and they're ready to go back once all the needs are met. Vile Jeza amesema, sio sisi tunaenda strike by the way, ni serikali inaenda mgomo. Sisi tuko hapa, atupedi migomo by the way, tunataka CBA yetu na tunataka recognition agreement. Ama namna gani? Punda amechoka na tuwezi kaa hapa tuseme unajua hata tukupewa kesho recognition na CBA. Sisi tunaenda pale tutibu watu. Sisi tufanya kazi. Warren Kimani, Lookuptv. Solidarity forever. So Ousted Jubilee Party Secretary General Jeremiah Kioni has come out guns blazing, accusing the political party's tribunal of its ruling that saw his expulsion as a Secretary General and that of David Murathe as the party's vice chairperson upheld. Kioni, who termed the ruling as a biased, pointed an accusing finger at President William Ruto over the wrangles of the former ruling party. Let's take a look. The political parties tribunal yesterday ruled that Kanini Kega was the official Secretary General of the Jubilee Party, upholding the decision to suspend Jeremiah Kioni as the Secretary General and David Murathe as the Vice Chairperson of the party. Madness by RUTO with being obsessed of destroying Jubilee and by extension the party that may have more people from Mount Kenya started way back in 2020. Jeremiah Kioni has today taken a swipe at the tribunal over what he termed as an influenced ruling in upholding their ouster, insisting that the tribunal was biased towards the Kioni-led faction. With me here, I have the judgment that will be delivered today at 2:30, this afternoon, already signed. And for the benefit of Kenyans, judgments signed are never available before they are delivered. This was delivered yesterday. The fact that those who are pushing a coup within Jubilee had already a judgment in their favor with them yesterday. You don't need to be told more of what is happening there. We also were aware of the judgment that was delivered yesterday. The result was delivered to us by Akina Kanini Kega through their tweets over the weekend. So it is clear that within the system, they are the ones in charge of that process,
and they are the ones pushing for the collapse of Jubilee. Speaking during a press briefing held by the Azimio coalition in Nairobi, Kioni lamented at not receiving an official communication from the tribunal regarding the decision. And it is a clear indication of their desire to kill multi-partyism in this country. We have done a letter to the tribunal, which will be delivered today, complaining about the availability of their judgments, and especially those by the majority, because the minority judgments are not available. Kioni indicated that his faction heading to court to counter the tribunal's decision, hoping to regain the control of the party. I want to say that whatever it is that we do, we have hope that the High Court will deal with the matter. We will move to the next level, that is the High Court, and we have faith that the High Court, like it has demonstrated, will deliver better judgment on this matter than before. According to the ruling by the tribunal, the party is in the hands of the Kanini Kega-led faction, as the House Trader Jeremiah Kioni-led faction heads to court. Ian Keitani, Lookuptv. Azimio Brigade, led by Raila Odinga, launched the digital signature collection dubbed the Citizens Initiative, which they said will work concurrently with the manual process to compel and remove from office President William RUTO and his deputy Rigathi Gachagua. The opposition leader has castigated the current regime over what he terms attempts to assassinate him, use of excessive force by police on peaceful demonstrators, and a government buying out legislators from other political factions to support its agenda. The political scene in the country has today picked yet another momentum. Azimio One Kenya coalition leader Raila Odinga and his brigade have officially launched the digital signature collection process dubbed the Citizen Initiative, which they say will work concurrently with the manual process to remove from office President William RUTO and his deputy Rigathi Gachagua and compel the government to deliver to its citizens as per the law. That this platform is now up and running, and any Kenyan, wherever they are, you can just go to www.tumechoka.com and you will be able to access it. Last week, we announced the launch of a program of collecting signatures for the purposes of taking back the powers we delegated to our leaders. The exercise, which is ongoing, is meant to express the people's displeasure with RUTO and the raft of punitive, unfair, and unjust taxes that he has decided to impose on the people without the people's consent. This is part of the campaign of resistance, the civil disobedience and citizens' actions that we have decided to pursue to force RUTO and his regime to respect and listen to the people. Addressing the media while camping at the Wiper Party headquarters, Azimio believes the digital process launch will come in handy as it will aid in hitting the 15 million plus target under the Tumechoka Citizen Initiative. The digital platform we have unveiled today will therefore run alongside manual or physical signature collection, and we urge Kenyans to feel free to choose between digital and manual platforms, whichever they are comfortable with. We take this early opportunity to thank the 1.2 million people who have signed so far. We appeal to more people to come out and append their signatures to this historic undertaking. Raila reiterated that Kenyans are fed up with the stewardship of William RUTO. Hence, the process is meant to compel the government to listen to the pleas of its citizens. We launched this, our citizens' engagement forums that we started in Kamukunji last week will continue. And Kamukunji will not be confined to Nairobi. As the people demonstrated last week, Kamukunji will be everywhere and anywhere across the country where Kenyans gather in the name of justice and well-being.
Azimio has castigated the government for allegedly attempting to assassinate its flag bearer, use of excessive force towards peaceful and armed demonstrators by police, bribing of legislators belonging to other political factions, and has vehemently opposed the 2023 finance law, which continues to impoverish citizens further and now wants to be included in the process of hiring new IEBC officials, as well as opening of the 2022 presidential results IEBC servers. Raila now says the executive and legislative have turned a deaf ear on its citizens by acting like ostriches who have dipped their heads in the sand and left them on their own. However, the process of the removal of president from office is not a walk in the park. Constitutionally, a sitting president and his deputy elected under the one ticket can only be removed out of office either by the process of impeachment or incapacity. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. A particular story there by Stanley then takes us on a break this morning. We're going to talk about the strikes in the transport sector in the country. The matatu operators on strike, the Bodaboda riders on strike, the taxi operators on strike. So what is essentially then the way forward, especially in the Bodaboda industry within the transport sector, where there's a lot of plans in terms of insurance, in terms of retraining, and if you may like, in terms of the issues of new licenses as well, to majority of them. Once we come back right here on The Morning Drift. The future is hands-on, and Sensei College is at the front line of technical institutes in Kenya, offering practical and skill-based courses accredited by all concerned bodies, TVETA, NTSA and NITA. Sensei College offers driving and plant operator, cosmetology, fashion and design, mechanics, hydroponics and irrigation, installation, building construction, hospitality, photography and video production, electrical and electronics repairs, and ICT courses. Get free plant operator training when you enroll for plant mechanics, free driving when you enroll for motor vehicle mechanics, and free riding when you enroll for motorcycle mechanics. The requirement is an ID only, with intakes every first week of the month. We have 2 campuses in Nakuru and Nairobi. We provide meals and accommodation. Sensei College. My skills, my future. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. It's time to restart, rescale, and talk about health matters. If you get exposed to high fluoride between 0 to 12 years, your teeth will be permanently discolored. Wake up, eat healthy, and keep fit. With the help of health experts, we will help you understand different health conditions and how to treat them. Dental fluorosis is an irreversible condition that affects the outer layer of your tooth. This is your health journal. My name is Wanjugu Washira.
Every Wednesday from 8:30 p.m. Everything will be well discussed here on this platform. Only on Lookuptv. Hi, and welcome to Tujenge Home. Your number one show when it comes to all things architecture, real estate, property development, interior design. You get it right here on Tujenge Home. When the food is ready. You want to serve them? Dinner is served. Let's go! Let's go! Kila kitu ambayo inahusikana na ukulima, ili ujifundishe mengi, uweze kujua ukulima pia ni mali. Kumbuka kipindi ni nini? Kipindi ni ukulima, ni mali na Manjoro, upate hela. Usiwahi cheza na mboga yangu. Na unafuata nani? Usisikuone ukinifuata. Nimekwambia una shares kwa hii kuku. You got the roof, man. Hebu kwanza rudi ndani ufresh hiyo choo na make sure umespray. Juli, kwani wewe? Hii tumbo yako mimi najua inaweza ingiza kila kitu. Hata chuma nikishiaga nikupea hata plastic najua utakula. Kwani leo kunaendaje? Kuna kitu sielewi. Kabisa Mluya. Yaani umeamua kulala uchi. Sasa kama hakuna ile nguo inanitosha unataka nifanye aje? Because you are fat. Sasa ukiongelea mimi ati fat. Na Julie tutasemaje? Kuja. It's all about trying out fresh meals. As you know, your health comes first. Experience a tasty and sweet aroma in your kitchen today. It's not just about cooking, but also having fun, interesting conversations, Hazipeni machipo wewe. Nimekobia napenda kuku. keeping it professional, and not forgetting refreshing moments. Oh, let me tell you, mine is gonna be The Cook-Off with Alex Karani, Saturdays at 6 p.m. All right. Welcome back to the Morning Drift. My name is Simba Elijah Charles Kiage. Every Wednesday, we normally have conversations with the Kenyan citizens, and today there's an issue that we have to talk about that is in the transport industry, or you would say the transport sector, sorry. But on a specific industry, we are on the Bodaboda industry in the country. We've called players in that particular industry. There are just a lot of issues that we're going to talk about, from plans of the Nairobi County government to actually give them places for them to operate from within the Central Business District. The president the other day launched Border Care, and issues around how to formalize this particular industry. We do know that majority of the players in the particular sector have been blamed for the insecurity cases in this particular area.
this morning, I want us to delve into those particular conversations. I've got gentlemen who are key players within that particular industry who are then going to join us this morning all the way to 9:30 as we have proper conversations that are pertinent to the running of this particular industry. All right, just without wasting time, let me take my time to introduce the gentlemen who are in the studio. Nataka ujiintroduce jina na kila kitu na ni area yako ya cooperate ni gani? Kwa majina naitwa James Nganga Kilago. I'm the Bodaboda leader kutoka Ruaka Bypass Bodaboda as a coordinator in Kiaba Bodaboda. Na tuna work within Ruaka. That is our border yenye tunafanya Ruaka Mushadha. Hii ndio mtaa yetu ya kazi. That's it. Yeah. All right, James, patiana mic. So we also, sir, kindly introduce yourself. Tuambie unafanya wapi kazi pia? Okay. Mimi naitwa Peter Kirugo wa Mute. Okay. Huwa na operate katika sekta ya rafiki yangu huyu. Ruaka Mushadha Banana. Na tunashukuru sana karibia. Karibu Lookuptv. Yeah, right? Karibu Lookuptv, tumefurahia sana. Shukrani kwa Mungu kwa kutudhamini. Alafu tena chairman wetu na amejaribu sana mpaka tukawa tumefika. That's it. Asante sana, tunashukuru. All right. Acha nivuke side. Unaweza anza. All right, introduce yourself. Utuambie ni wapi pia unafanya area yako ya operation ni gani? Kwa majina naitwa Joseph Jadi Mwangi, wengi wananijua kama Makena. Mimi na operate na stage ya bypass Kadhanga Kiambea. Hapo ndipo nafanya pikipiki. Okay. Na kwa nikienda kubali na sirike na kanisa la Sorowini hapo Kadhanga. Watu wote wa Kadhanga Joseph akopa ame represent. Yeah, na mseme good morning. All right, cross over the mic so we can continue with that conversation. So kindly introduce yourself and tell us exactly what your operational area is. Okay, jina najulikana kama Christopher Umioi. Na operate ya Ruaka Bypass. Yes. So hiyo ndio area yetu ya Bodaboda. That's it. Yeah. Habari ndio hiyo. Aya, patiana mic kwa rafiki yangu hapo karibu na mimi. Introduce yourself. Kwa majina naitwa David Amuhaya aka Chebukati. Habari ndio. Chebukati. Pale bypass. Ngoja. Mbona kama kupatia jina Chebukati? I'm gonna leave it there. Chebukati, basi nataka tuanze na wewe. Since tuko hapa na Chebukati, kuna mambo ambayo lazima tuongelee. Haya, Chebukati tuanze. Kuna mambo mingi yanaendelea kwa sekta bodaboda. Nataka nianzie security. Hapo ndio umeanza sasa. Why do you think watu wengi wakaangalia bodaboda, hapo ndio tunapata, unaona hizi cases za crime, hapo ndio zimejaa sana. Tuanzie hapo. Sisi wenyewe tunakuanga na insecurity kwa hiyo boda. Lakini kuna wachache wale wenye wanatokea kule kuja kuanza kupora watu hapo. Unakuta kama customer wako pale, mko pale kwa stage. Lakini mtu anatokea kule ana snatch customer simu. Hiyo ndio na ni changamoto ya watu wengine kati ya sisi na sikini si wote. Ukienda pale unakuta mtu anasema watu wa boda ni wezi. Kisi watu wa boda wote wezi. Kuna tu wale wachache, wale vijana wanatokea wanaanza kusnatch watu simu. Maybe mtu amesnachiwa simu amepita kati yenu, ameenda, nyinyi hamkujua labda alikuwa ameipa kule nyuma. Nakuta watu wanasema nyinyi watu wananiipia tu, nyinyi mmekaa pale mnaniangalia. Sasa hiyo kitu tunapitia changamoto. Sasa zingine tukiona hivi tunakimbizananga nayo. So watu wa boda si wabaya. Kuna watu wanasema that mnajuanga wote wale ambao uko kati yenu na wanatumia boda kuiba, lakini hamsemangi. Hatujajua kwanza kama sisi kwetu hapo Ruaka Bypass. Hatuwezi ficha mwizi. Yes. Hiyo ni kitu ya kwanza. Hatuwezi ona wewe unaporwa pale na tunajua huyu ni mwizi, hatuwezi mficha. Tunachukuanga hatua ya kumshika hapo paka polisi. That's it.
Kuliko hata tukijua kama tukiwa watu 3 4 hivi na wenzangu tunachukuanga hatua ya kumshika, tunapeleka paka hadi polisi. Hatunanga ile kuficha wizi. Sijui tukificha hata kesho sisi wataanza kusema wanaonanga mwizi hapa, wanaanza kufanya nini. Chebukati, sijui kama uliona video yenye likam last month hapa tu Ngong Road, by the way. By the Ngong Road is just a couple of meters from the studio. Mali unapata wasee wako na boda kama 5 na kila boda imebeba watu watatu wanaenda tu during daytime na wanapora wasee wakiendanga. Unataka kuniambia like hizo boda amwezi jua like so and so in boda ya so and so that wapeleke kwa polisi? Hapo ndio watu wanauliza maswali. Sasa unakutanga watu kama wametoka ni watu wenye wametoka mbali. Hata sisi although tukiongea hivi sasa hivi Ruaka kumekuwa na wizi wa boda. Hata saa hii kuna wenzetu hapo Ruaka tumeibiwa boda, unapepa customer mnaenda naye. Ukifika pale mbele unakuta watu wamekaa pale. Saa hiyo watu wanatoa bunduki, wewe uko peke yako. Na umebeba customer. Au wako na pamoja na ule customer. Wako pamoja na customer. Wako pamoja na customer. Hata mimi nishainyang'anywa pikipiki kwa hiyo njia tu. Customer anakuja kwa stage, anakalia pikipiki. Anakuambia nipeleke mahali fulani. Wewe ukishafika kule unakuta unaambiwa chagua maisha yako na pikipiki ni nini ya maana. Wewe ukitaka kutoa vita, wajamaa wanatoa bunduki. Utafanya aje? Ni kuachilia tu pikipiki. Ndio inaenda lakini machozi inakutizika na lakini wale wajamaa wana huruma. Juzi wameiba pale, ndio ni njia kwenda Kadhanga huko, tukitoka bypass kwenda Kadhanga. Kuna mahali kuna apartment inaita Koshen. Tukienda tukiwa na customer, unafika pale wakati unashukisha customer ashuke pale, unakuta watu wametokea. Wanakunyang'anya pikipiki hapo. Na pikipiki hiyo si moja. Wanakuja wakiwa watu kama 6, wamekuja na pikipiki 2. Zile 2 wamebebana watu 3. Wewe unaona tu mtu wa kwanza akikuja mbele yako kumbe ni wezi. Unaambiwa acha pikipiki na uende. Sasa hiyo ukijaribu kupika nduru, watu washaenda na pikipiki. Kitambo hata wale wasaidizi wakuja wakusaidia mnajaribu kufuata hakuna. Inaenda hivyo. That's it. Alright, natukupatie Joseph Mike ndio turudi side hata tungia na chairman. Joseph, natukumpatie Mike. Joseph, story ya insecurity kwa bodaboda sector ijanza saizi. Wewe unadhani saizi tukiangalia watu wa boda utasikia watu wa boda walinibia mali, watu wa boda walifanya ABCD. Unadhani mbona ni rahisi mwizi kuamua the only way ya kuiba vizuri ni kutumia boda? So ile kitu naweza nikasema boda ni kazi kama ile ingine na ni kazi inalisa familia mingi sana, lakini kati ya pikipiki ama mwana boda boda kwa mahali yamefika, ni kweli hata insecurity yake iko chini sana. Maana kila mtu wa boda boda hata akiwa katikati ya watu anaonekana akiwa watu mbaya ama akiwa mtu mbaya, lakini katikati yetu sikatai kuna ile tunasemanga kuna fiasi mbaya na kule kuna zile fianzi nzuri, na kati ya hizi fianzi nzuri sikiwa pamoja uweze ukaseparate. Sababu kati yetu ni kweli kuna wenye wanatenda zile maovu. Yes, Joseph, kwa stage yenu si kila mtu ako registered kufanya, labda ningeongea na chairman kwanza ndio tujue kabla mimi leo niende ninunue bike. Niseme niko na license, nisha trainiwa naenda kufanya biashara mahali. Sinakuwa nakuwa registered kwa hiyo stage yenu. Kama mali unafanya Ruaka, sinafaa nikuwa registered mjue hii ni bike ya Simba. Ile kitu inakuanga kila tunakuanga na chama na tunakuanga na sako, na kabla uingia kama kwa sekta yetu ya bodaboda hapo local bypass kuna sile mikakati tunakuanga tunayo, na kuna sile seria tunakuanga tumetenga. Ukipita kalingana na hii seria sisi wenyewe tunaweza kuchukulia hatua. Na kitu ya kwanza yenye tunakuanga hatukubaliani nayo ni ulevi. Tena ni kuwa na mkono mlevi, ama uwe unahusikika na kitu umeiba ama huna zile tabia nzuri. Na saa katika hizo tabia nzuri kuna zile vipengele tunakuanga tumetenga. Ukifanya kandili ya hii kinyume kunayo zile seria sisi kama wanabodaboda tutakuchukulia ndio ulekebisha tabia yako. Ndio maana watu wanauliza Joseph, kama nyinyi wote mnajua na hivyo like ni Simba amejoin stage yetu, amekuwa registered hapa, ndio route yake, mbona msijue Simba anakuanga mwizi? Ndio maana watu wanauliza, mkipata accident, mtu wa boda akipata accident utapata
wase wote wanakimbia huku kuona nini imefanyika, but mse wa boda kiiba ni kuja niseme nimeibiwa na mse wa boda na ni why stage inakuwa very hard nyinyi kusaidia msema anakuja complain kuna mse wenyewe ameniibia kutoka huku. Sometimes inakuanga gumu sababu hata customer akilalamika ameibiwa na pikipiki hata fautisi number plate ya hiyo pikipiki. Tena tuna pengine hajui mtu mwenye amemwibia ni sana kuna hiyo wisi ya snatching the phone. That's it. Customer ameibiwa simu na pengine ni watu wamejitenga. Pengine hiyo barabara alikuwa anapita ameiba pikipiki simu lakini amerudi kwa stage, lakini customer akirudi tunamuulisanga hebu tuelezee huyo jamaa anakaa aje ama tunaitana mkutano wa dharura ili customer mwenyewe ashuhudie kati wote wenye walikuwa bila kuacha hata akiwa wapi, hata pengine uko kazi mahali fulani tunasemanga so and so ndiye hakukuja na ndio tunamuita the following day akuja ashuhudie kama customer ataridhika aseme ni huyo. Ukweli. Christopher, nataka ujue Mike, baada rudi kwako, juu kuna blames mingi zimekuja especially kwa sawa boda, especially ikuja kwa historia security. Jinsi tumeanza hii subject, Christopher, nataka ujue Mike. Hiyo story nauliza upu. Like solidarity yenyu, by the kuna hizi jokes eti yo usikosea mtu wa boda juu ni hivyo wase wake watakuja huko immediately. Yeah? Lakini ikikuja kwa story ya aya nimeibiwa mimi kama customer na mnajuanga like hakuna msee cross route like siwezi toka tuseme Kikuyu niende niseme leo naenda kufanya busy Ruaka juu mtaniuliza we stage C yako huko registered hapa. Mbona inakuwa very hard nyinyi kusema kusingle out msee arjemo na huko mbona anafanya nini huko na bike? Okay, unajua shida ya kwanza? Yes. Ukiangalia sana wizi yenye inafanyikanga ya kusnatch simu sana inakuanga usiku. Yes. So unapata ikiwa usiku kuna wenye wanakujanga, unaweza pata mtu ametoka mbali, unaona tuseme kama si tuko Ruaka, sio? Yes. Tuseme kuna place inajiita Kidhogoro, unaweza pata labda msee ametoka huko, yes, amekuja hapo kwetu bypass usiku. Na unajua usiku si rahisi kujua huyu na huyu cause kila mtu anakuanga busy, unaona? Ukweli. Yeah, so unapata mtu amekuja amesnatch simu kama juzi. Nilikuwa nimekaa hapo chini ya bypass hapo chini. Ilikuwa kitu 6 hivi. Kuna jamaa mmoja akakuja akaniambia jana nimeibiwa simu hapa side ya juu. Okay. Si kuna najua hiyo place. Yeah, kuna ya chini na kuna ya juu. Yeah. So akaniambia kuna jamaa ameniibia simu jana. Okay, nikamuuliza huyo jamaa unaweza mjua? But inakuwa ngumu. Ananiambia ilikuwa usiku, sikujua ni nani. So nikamuuliza unajua kama ingekuwa poa at least unajua okay ile kitu naweza ambia watu hivi. First kama wewe ni customer ukichukua boda tafadhali angalia mwenye amekubeba na usome hiyo namba. Cause hiyo ndio kitu naweza ambia customer. Sababu inakuwa ngumu kwetu sisi kutambua yule mtu amekuibia. Ukweli. Yeah, so hata ukikuja utuambie tutasimamisha kila mtu hapa. But sasa hautajua ni nani. Unaona? Pretty much. So inakuwa ngumu. Aya, Christopher, nataka ni crossover kwanza nianze na chairman. Chairman, historia insecurity by the way. Yeah. Normally watu kama nyinyi ndio mnakuwa blamed. In the sense of stage yenye wewe ndio chairman, wase wenyewe wana misbehave. Wana behave 1 and 2 and 3. What do you think the solution would be, chairman? Ndio, just to make sure that in every stage ya boda ase wote wanajulikana, they are well registered, wako kwa chama na unajua hii stage ni umse. So that nikikosewa najuanga tu ni ule jamaa. Ama nikiona mse akimisbehave kwa barabara najua ni wasa Ruaka na chama ni so and so naweza report. Thank you very much. Nafikiri ile jambo lenye ni la muhimu zaidi lenye linakuwa ni changamoto ndani yetu. I think kuna venye serikali ilikuja ikasema each and everyone must have a QR code. Yes. And that QR code venye tumekuja kuona ni ya muhimu zaidi. Kila motorbike ikiwa imewekwa QR code. Kwa sababu hiyo QR code anytime mtu anaweza snatch simu, hiyo QR code inatoa details za huyo mtu ni nani. Huyo mtu in case akipata accident tunaweza kujua huyo mtu ni nani through QR code number. Seko tunasema hii mambo yenye inakuja inajitokeza usiku na mchana. Unakuta kuna watu wanatoka sehemu mbalimbali. For example, wenye ametoka sehemu mbalimbali unaweza kuta mtu amekuja kwa raha zake, either amekuja kwa raha zake akipretend he or she is not a motorbike rider. Yes. Amekuja kwa raha zake, but amekuja kutegea na njia za kutaka kuimba. Unakuta pengine usiku kuna wenye wametokezea usiku kufanya kazi ya bodaboda but they are not a bodaboda rider. Hao watu wanafanya business zingine huko nje. But ikifika usiku wanaingia kazi ya bodaboda. Wakati wanajua tia kwamba watu wengi wameenda kulala. So unakuta
kuna misbehaviors zenye zinatembea usiku. Yeah. So unaweza uwezi sema like hiyo ni kitu unaweza zuia pase kujua tu wako kwa stage yako ni hawa. Inakuwa ni shinda kwa sababu kama mtu anajua stage yenye anafaa kubembea, hawezi enda kufanya hizo vitendo huko. Unakuta mtu anatoka from that stage anaenda stage nyingine bali anaenda huko kujifanya tu hivi tu, ni kama ametegea customer wake amemuita huko. At last minute tunasikia hapo kumekuwa na ukora, kuna mtu ameimbiwa simu ama kuna watu wamepola mtu. Kitu kama ndio huwa inafanyika. But ile kitu muhimu yenye tungeomba kwa serikali yetu iweze tu kuweka mikakati ya hizi QR code zaidi. Na watu wenye wanakuja number plate tunakuta imefunikwa na kitambaa hapa nyuma, ama number plate imewekwa vitu zingine hapo haiwezi kueleweka. Tungeomba hizi bodaboda zenye zinafanya kazi kai ziweze kuangaliwa vizuri na kushukuriwa. Kabla msee akuja aseme, for example, ndio swali nilikuwa nauliza Joseph pale na hakunijibu. Leo nimeamua nimenunua bike. Kia mimi nataka niingie kwa hiyo business. Haya, na side zangu nataka kufanya kazi ni Ruaka na nataka kuwa member wa hiyo stage. Ni process gani wewe kama chairman unanipitisha ndio useme nyewe umse akofiti acha kama joining group yetu? I think the first step yenye huwa tunachukua kwanza tunalete mtu katika group. Akisha kuja kabla tumemregister kwa tunamlete kwa group, tunaitana mkutano. Huyo mtu tunamlete, kwanza tunamuuliza maswali kadhaa. Jambo la kwanza tunaangalia ada age, ama amefikisha miaka ya kukubaliwa kuwa na motorbike. Msanafaa kuwa na motorbike anafaa kuwa miaka ngapi? From 18 years. Mostly huwa tunaangalia 20 and above kwenda juu. Tunaangalia mtu amefikisha 20 na ama ako na ID. Kwa sababu kunao pia wanasema amefikisha but hawana ID. Hiyo ndio jambo la kwanza lenye huwa tunaangalia. Seko tunaangalia kama huyu mtu amequalify kuwa barabara. Either you have a driving license, huwa tunaangalia sana. Na hapo ndio na hiyo ndio hiyo issue nilikuwa nataka nikwambie chairman. Hapo ndio umekuwa blamed vibaya tu sana. In the sense of wase wa motorbike awendangi driving school. Like kazi yangu ni kuhang up kwa hiyo stage na lipa so moja per day na nafunzwa kuendesha bike. Alafu hata si lazima niende kubai hiyo bike. Juu nikienda kubai bike ndaulizwa wapi? DL yako ndio nipatiwe bike. Na tumamse ananiletea bike, mimi naingia kwa barabara naanza kupepa ma customers. I think hiyo jambo tumejaribu kuiangalia within Kiambaa, because we have our chairman who is overall chairman in Kiambaa, mwenye tunamuita baba yao. Na ndio amekalia kiti sahihi within Kiambaa. Amejaribu hili jambo kuangalia kwa makini zaidi. In case mtu akisema ya kwamba anakuja kwa motorbike rider ama anataka kuingia, kitu ya kwanza sasa tumesema lazima ukuwe na document ya driving license. Hiyo ndio jambo la kwanza, lazima ukuwe na driving license. Christopher, awase wapatangi wanyaona DL? Okay, wako. So Christopher, like leo ukipata msemanyana DL, ama acha nikuulize swali. Si lazima uchome mbele ya chairman. Kama ilafanyika. Hivyo ndo najua. Christopher, nikikuona na bike, nitakuja nakupatianga tu kama 500 per day na kwambia, we bro, jioni ukishamaliza kazi from 6 to 5, nipatie bike yako niende nijifunze kuendesha. Haya, wiki mbili zinaisha niko tu fiti. Alafu na ndio nako barabara the next day na bike. Issue kama hiyo unapeleka wapi? Juu Christopher, hadi wase wanakuja wanachomea. Yeah. Aya, ndakuja kwako by the ujibi your story. Acha tuende kwa James kidogo pia yeye. Alright. Sasa issue kama hiyo wewe unaidili aje nayo? Umepata msendi huyu? Tuko na shida moja. Unakuta watu wengine wamesema ni wazaliwa wa huko. Wengine wamenunulia motorbike na wazazi wao. Wakisha kuja kwetu, watu tumeshawakataa kuingia katika welfare yetu. Tukishawakataza kuingia katika welfare, wanaanza kutoa furujo wakisema ati kwamba wao ni wazaliwa wa huko. So tuko na shida hiyo. Jambo la pili, watu wanagojea wakati wenye tumefunga kazi ndio wanaanza kutokezea. Ukienda kumuongelesha kidogo inakuwa ni vita ama inakuwa ni furugu. Akisema utajua mimi ni mzaliwa wa huko. Hiyo order hiyo sasa by the law nataka tupate solution by the way say, because sasa hiyo order unasikia hizo issues zenye chairman ana raise in the sense of yes, kuna wale wako sawa na hivyo ndio Joseph alisema, like kuna wale wenye wako sawa na wanafuata hizo sheria, but kuran boda mimi naweza sema busy yangu inaanza 10 pm. Hiyo time nyinyi mshafanya during the day mmeenda kudoze. Aya, na mtakuja kwa hiyo stage na nafanyia hiyo busy. How do we stop that? Nataka upatie Peter Mike. Jam, sorry. Sasa ukikuangalia hivi uko kwa busy now na mna vijana. Mamangu ananiambia kitu moja. Simba ukienda kutumia bike, ona jamaa amekomaa vizuri. Huyo ndio hana story na anafuata sheria vizuri. Do you think mavijana kwa wengi kwa hii sector ndio maana tunaongea stories za insecurity? Sasa hii ni insecurity umesema. Songesha mic karibu na wewe. Yenyewe ni very tricky. Sababu kusema kweli kuna watu wanatoka mbali
wanajifanya tuko area, wanajifanya wanapitia wamelete mtu sijui mambo kama hiyo. Yeah. Lakini huwa pengine ni ngumu sana kutambua vile mtu wako. Yeah, yeah. Haya. Turudi hii mambo ya kuwa sasa vijana na songesha mic karibu na wewe. Vijana na vile unasikia chairman wetu akisema. Yeah. Yani ndio tuwajue vizuri. Ukijaribu kuambia si vizuri kukaa bila license, tabia ambayo mnafanya, kusema kweli vile huyu anakuambia anasema kweli. Wanaambianga mtu amezaliwa pale. Anasema hapa ni kwetu. Hapa ni kwetu. Hakuna kitu ananiambia. Mtaenda kwenu, mtatuacha hapa sisi. Sasa mambo ya license naye hiyo naye ni wacha tuseme tuna watu sugu. Unajua maana sugu. Yeah. James, hii kazi umefanya miaka ngapi? Kutoka 2010. Those are 13 years on the line. Ukianzanga ndio uingie kwa biz na boda. Nini unaonangia ifanyike siku hizi lakini back then ilikuwa inafanyika in 2010? Sasa ile kitu iko kwanza nidhamu. Nidhamu siku hizi hakuna kabisa nidhamu. Tena sasa tuseme kama vile ukora ni mwingi sana. Sasa kwa sasa hivi. Ya walevi wako na ukimwambia atakuuliza swali kama kuna yako imekunywiwa. ama ni yako natumia Sasa ndio hivyo sasa. Kwa kuona sasa kuna changamoto kubwa sana, ndio tunaogopa sana sasa zingine hata kuwauliza. Unakaa tu kama mjinga tunaangalia tu sababu sasa saa zingine tunalemewa. Hapa sasa ndio tunataka tusaidiane na sub chief, ma chief, mapolisi kama ni traffic watusaidie pale kutuondolea hawa watu afadhali kwa hisani yao. Wajaribu tu. It's a good thing. Ume mention story ya police. Na hapo sasa ndio nataka tuingilie by the way because majority of your complaints by the way and Christopher ndakaanza huku ama patia Chebukati Mike tuanze kutoka huku. Sasa ikikujanga kwa traffic police. Na baada ya Chebukati hii kitu unajua mimi ni observer na mimi ni customer wako by the way na baadaye naishi karibu na wewe, unaweza nipata nikikuja kuchimia bike yako. Hata saa hizi nataka nichukue namba yako kwa msa wangu wa delivery. Anyway, etima polisi ndio wameshindwa kucontain history and security. Ni kama wame give up. Like mse wa boda ni untouchable. Juu akiamua kuepa polisi haizi mshika. Akiamua ku cross traffic kitamenye sitamea ku cross mse wa traffic haizi mshika. Like wamekuwa ungovernable. Like sisi ni wale untouchable. Tunajua time ya kuepa kwa hiyo traffic tutaepa na tutakuwa chapo na hakuna kitu tutafanya. So security kwa polisi by the way sisi danganyao ndio wametuleta town. Unaweza sema hivyo Chebukati, relationship yako na polisi ni gani? Hapo naweza sema hivyo juu saa zingine tunakutanga hata mtu ukienda huko na kuuliza wewe ndio umeipiwa. Wewe kama umeipiwa uandikishe wewe ndio umeipiwa. Mwenye ameipiwa wako wapi? Mimi nishaienda siku moja. Kwa polisi. Nikaenda nikaripoti pikipiki yangu imepotea. So mimi hakuna usaidizi yenye nilipata kuanzia hata hapo. Mpaka wa leo hii. To date. So bike yako ulilose? Niliendanga nikaenda hivyo. Na hakuna chochote. Ngoja kabisa mpaka siku hizi hujaipata? Sikuwaipata hiyo boda. Sasa hii watu tunangangana sasa na zile za loan. Ulikuwa na bike yako hivi, hukuwa na loan. Inabidi unarudi kwa loan. Bike inaenda hivyo. Ukienda pale ukiambia polisi, anakuambia wacha tutachunguza. Wewe unashinda tu ukiwa umeenda kule, wacha tutaangalia. Mkiwaambia hata wale wenyewe, mimi siwezi tanganya juu pale bypass tunakaa pale. Hata hapo polisi wenyewe wanajua wanajua pale labda sana for most of them tunakaa pale. Most of them ni kitu kama ukienda pale bypass unakuta watu kama makanga, unasikia mtu makanga amenipora. Yaani ni wale kama gera wa kuchaza matatu. Na najua sasa polisi wana behave hivyo juu vile new behave pia na wao because wanasema awase hatuwezi wa contain juu wamekataa kufuata traffic rules, wamekataa kufuata. Hata unaweza pata by the way Chebukati, usiseme uonange wase mnafanya kazi nao hata msee ana reflector na konjiani helmet ndio hiyo na konjiani
So mapolisi wanaangalia wanasema hakuna haja tuwasaidie juu nyinyi pia tukapatia rules amfuati. So unaweza sema ni nyinyi let down mapolisi ama ni mapolisi wame let down? Polisi ndio wanatuleta down. Aje nikwambie kama nini? Kama sita reflector hiyo ni hatua yenye polisi anafaa kushike, si ndio? Lakini anasema every time najaribu kukushika unaepa, it's very easy. Siwezi anza kukimbisha. Unaona kama mimi most of them mimi ushikiwa, unaona pale village banquet. Yes. Hapo hata juzi amekuja akanitolea kifungu. Akakuja akaangalia hivi kaniambia wewe uko sawa. Juu anakuangalia anaona venye umevaa uko sawa. Lakini kuna mwingine hata mimi ukinishika kuna mwenye alikuwa mbele yangu. Yes. Akona customer ana helmet, yeye mwenyewe ana reflector, na kitu ameachana na huyo akakuja kwangu. Mimi hata kitu yenye aliangalia tu most of them ni insurance. Kalimuliza uko na license, nikamwambia hiyo story, akasema sawa, wewe ndio hata wewe naona iko sawa. Lakini kaangalia mwenye ako mbele yangu, so polisi ndio analekeza kamba saa zingine. Okay. Very much. Chapukati, nataka ushikilia hapo, nataka tuende break because kuna issues, by the way kuna issue mingi ambazo tunataka tuongeleo. Juu unasikia ameguzia story ya police treatment. Nataka James ndakuja utuambie vile mapolisi wanakutreat, especially mtu kama wewe mwenye uko kwa base for a very long time. Pia kuna stories za insurance, and by the way finally kuna awase wa kupatia maboda na loan. Pia ni kama amekuwa shida sana in your particular industry. Juzi tumeona mkipigana na wengine, ndakuja hapa so we try and find a solution because you're also telling the government wapatie protection. Pia the other day president alilaunch Boda Care, nataka njue kama hiyo ni place yenyewe ya kwenda, and then finally tutamalizia on electric bikes. Kama mna complain mafuta imekuwa ghali, are you guys ready mchukue electric bikes? Because the government is telling you tunataka tuwaletee electric bikes. Si mimi naongea, it's our president. Once we come back right here on the morning drift, be part of the conversation. What do you think needs to happen in the Bodaboda industry in the country? Talk to us at Lookuptv across all your social media platforms. Tuko na wase. So maswali mko nazo, by the way, naenda kuzisoma. So on Facebook tuma hizo maswali with everything that essentially you need to know. Na kama unataka kuingia kwa hiyo biz, Chebukati yako hapa atakupatia hizo secrets za kuanza hiyo biz today and now once we come back. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158, or email us on sales@lookuptv.co.ke. The county government of Nyeri, with approval of His Excellency the Governor, Mutahi Kahiga, has granted 100% waiver on all interest and penalty accrued on all outstanding land rates. Property owners in Nyeri County are advised to take advantage of the waiver period that starts from 30th June 2023 and ends on 28th July 2023 on condition that the principal rates are paid in full. Property owners are advised to obtain invoices from the Sub-County Revenue Office where the property is located and make payment by depositing cash or banker's check to a bank account. Take notice that once the waiver period lapses, the county government will institute all necessary measures to recover any unpaid rates and penalties, including repossessing the property. Hi, and welcome to Tujenge Home. Your number one show when it comes to all things architecture, real estate, property development, interior design. You get it right here on Tujenge Home. When the food is ready. You want to serve them? Dinner is served. Let's go! Let's go!
What do you think should be happening to streamline the Bodaboda sector in the country? We do have the players with us here today, and they are discussing issues that are pertinent to the operationalization of that particular sector. All right. Before we went on break, Chebukati alikuwa na mic, and I can also see over the other side, James already has the mic. So James, let me pick. Acha nichukue you as the chairman now. Yeah. Ukiangalia hiyo story ya police treatment, polisi wanasema tusha give up. Yeah. Akikushika sawa, asipokushika sawa, they don't treat you the same way vile wana treat wasewa matatus, the same way they treat guys with personal cars on the road or commercial vehicles, because they say it's easier to treat, to inspect them as opposed to these guys for bodaboda. Acha tuanze hapo. Do you think mapolisi ndio wana let down, just like Chebukati is saying, ama ni nyinyi ndio let down mapolisi in terms of mko vichwa ngumu? That's what they're saying. Hapo tukiongea ukweli, both of us tuacha tuseme tuko chini sisi wote. Chebukati nilikwambia. Si wewe mwenyewe. Kwa sababu unakuta mimi kama chairman tukijaribu kuambia watu waweke reflector, wave helmet, wafanye maneno, unakuta kuna wenye wanakuwa vichwa ngumu. Jose, uko na reflector na helmet? Yeah? Uko nayo? Chris, uko nayo? Reflector, helmet. Uko na helmet ya passenger? Acha tuanzie hapo. Iko. Unakwanga una insist passenger avae helmet? Ni venye una insist, wengine wanakuambia hawatavaa helmet. Wengine anakuambia sitavaa helmet tu. Wengine wanaokopa ati imetumiwa na watu wengine. Uko na reflector ya passenger pia? Iko. Na unawaambianga wavae hiyo reflector? Wengine wanavaa, wengine hawataki kuvaa. Okay. Good. Tuendelee chama. So unakuta sisi wenyewe kaa tukichukua jukumu ya kama chairman, juu kuna mikutano huwa tunapatana kama chairman wote, like in Kiambaa tuko na that board of association. We are 15 of us and we have our patron, Madam Winnie. Na naona kuna shinda yenye tunakuwa nayo, tukishatoka pale tunaweka mikakati ya kwamba wenye hataki kufuata sheria tuweze kuwapeleka katika mikono ya serikali. Lakini tunapochukua hizi hatua, tunapopeleka pale tunaambia hiyo sio kazi yetu. Tunangojea serikali yenyewe ichukue hatua kwa watu. So tunaposema ya kwamba wewe ufuati sheria, nataka kupeleka pale mbele, ama naambia ofisa, anasema atapambana na wao. So unakuta hapo ukiwa kama kiongozi na wewe unaanza kurudi nyuma. So hiyo ndio shida yenyewe tuko nayo. Very much. Nataka kupatie Peter hiyo microphone. Peter, hiyo story ya mapolisi vile unaona treat, unaweza sema ni mapolisi wana let down, especially for you mwenye unafuata rules, unataka ufanye kazi yako fiti, ama nyinyi ndio mnaleta mapolisi down, especially kwa historia treatment ya mapolisi? Vile mimi nitasema polisi na sisi hatutafautishani sana, isipokuwa watu wengi wa boda huwa sisi ni masugu. Unajua kusema kweli. Chebukati amekataa hiyo story bala. Amesema uongo. Bila kuanga la amka asubuhi nafanya kazi yangu vizuri, naenda kwa nyumba. Kusema kweli ni polisi na let down. Kusema kweli ni vizuri. Saa nyingine tuko na ignorance kidogo. Saa nyingine nao wako na ignorance na sisi kidogo, sababu hata tukiripoti kitu, in fact wanatuambia tunasaidia kazi. Na hatutaki si vizuri kuwasaidia kazi. So vile naonanga sisi wote polisi, mpande wa traffic na sisi watu wa boda, in fact tunaiginoana. Sijui itarekebishwaje. Tuwe tuna shikamana. Hatushikamani kabisa na tuna ignorance kidogo. Alright. Tuna ignorance, wanasemaga tunajua sana kujisaidia. Sasa ndio wanatuangalia na wanaachana. Pretty much. And kuja kwako tena, nataka upatie hiyo mic Jose. Jose, hapo kwa treatment ya mapolisi, watu wanasemanga ndakutreat vile una treat. Sasa shida iko wapi? Like hiyo relationship kati yenu na mapolisi iliharibikianga wapi? Na inaweza aje kuwa corrected? Sasa ile kitu mimi naweza nikasema kunayo shida inakuwa. Na hii shida imekuwa for a lot, sababu serikali kuna wenye wanasemanga serikali, kuna wana bodaboda wanasemanga kuna serikali, na watu wa askari wanasemanga ni serikali pia. Na katikati hii kitu ni barabara hasipelekani.
maana lazima kuwe na usikiliano baada ya mwanabodaboda na askari. Na hii shida imekuwa sababu hata mwanabodaboda ile vitu anafaa kuwa nazo, kitu ya kwanza anafaa kuwa na helmet pia wewe. Anafaa kuwa amejibadilika hii reflector. Tena hata kwa pikipiki unafaa kujua ile time ya pikipiki venye inakaa inakuaje. Kitu ya kwanza hata pikipiki ukienda kwa barabara unafaa kuwa una make sure taa iko on throughout. Na unakutanga wengine sheria zingine hata wanabodaboda hawasizingatii. Na disa unakutanga hata askari kikuangalia anaona haupelekani. Haya Jose, acha tuanze hapo kwa sheria so that tujue relationship ikoaje. Nikichelewa kama niko town, hata wewe Chris nataka kusikia story, ndachukua msawa boda juu najua kwa overlap itakuwa very easy. Kupitia the wrong street ndio nifike place nataka mapema itakuwa very easy. So in another way pia Jose, hata kama unasema tio tufuate sheria sijui nini, unajua very well the only reason customer hapa Kenya ametumia bike yangu hapa tao ni vile anataka anajua mimi naweza penya kwa hii traffic, na wewe unatumia your own means to make sure your customer amefika place anaenda. Sijaona in very few occasions by the Jose nimeona msewa boda amekwama na sisi kwa traffic. The only thing naonanga msewa boda ni kutafuta vile anaweza toka kwa hii traffic mpaka unampata the wrong side of the road kabisa. Hiyo ni kweli, iko na sababu hii inakuanga upotevu wa nidhamu. Maana hata kama amechelewa kuna fenye tu unaweza overlap na ujue hata nikioverlap natumia binu gani. Maana huwezi overlap ukiwa kwa side nyingine. Sasa overlap ndio mapolisi hawataki. Anakuona hivi anasema angalia ule hata nikiamua kumfuata saizi siwezi mpata. You know, sometimes inakwanga tunafungiwa jicho ama serikali inafungaga jicho kwa sababu hii kitu unaonanga hii ni pikipiki. Na ukiwa na hii pikipiki huwezi kufuata utaratibu wa magari kama penye gari zinafuata. Maana haka ni kitu kadogo kanapenya katikati. Lakini hata hiyo naambianga hata kwa stage tujaribu kupunguza, maana hata hiyo inakosa accident sana. Sababu unakuta mzee ameoverlap hata amepewa place na customer ni harakise. Lakini hata yeye mafikira yake anajaribu, lakini hiyo speed inakuwa too much. Inaleta maafa. Habari ndio hiyo. I want to give you the mic to Chris. Chris, relationship ya watu wa boda na polisi, from where you're sitting, inaweza aje kuwa corrected so that when you guys look at each other isikue vile Chebukati anaenda huku bana wanamuzi wa boda amepoteza bike ni sawa, acha ikae, so that ikue a proper relationship mutual with respect. What do you think needs to happen? I think unajua relationship ya askari na mtu wa boda ilianza kuharibika wakati unapata askari amekushika anakuitisha pesa, unaona, anakuitisha kama 10,000, anakuambia leta pesa ama pikipiki iende ifungwe, unaona. So I think hapo ndio ilifanya watu wa boda, unapata watu wengine yani mtu anaenda mbio kwanza akiona askari ana risk hata maisha yake kushikwa. Natoke kwa askari. Atoke kwa askari. So I think hapo ndio kuna shida. So ile kitu inaweza saidia tu tuseme askari hata akikupata na makosa nieri uende tu mbele. Akuambia hii makosa yako ni hii na hii, nimekuandikia hivi na hivi na hivi. Kama ni kukushika akushike, kama ni kupeleka kotini umaliziwe huko. Habari ndio. Alafu kitu kingine, history ya customer anakuja anataka umpeleke mbio. Niko na haraka naenda mahali fulani. Nataka nifika, ndio maana nimechukua bike yako. Ndio maana anakupatia 200 mali ingelipa 50. I think tena hapo kuna kuanga na shida. But ile kitu tunaweza fanya kama sisi watu wa boda, inafaa tufuate utaratibu. Sababu ndio unaweza mpeleka haraka, lakini sheria, unajua hata kama unaenda mbio usiende ile mbio yenye utaenda uangushe customer, because ukiangusha customer unaona tena hiyo ni shida ingine. Ni shida kwako. So hapo inafaa tuchunge kabisa. Pretty much. All right, gentlemen, nataka tu cross over kwa issue ya pili sasa. Yenye mbeleta hapa kwa studio tuongelee hiyo story. The other day President anasema mavijana most wako kwa base. Na nimekam kurealize like majority of them hawana insurance. And it's not the very first time inakuwa hiyo conversation ya kukosa insurance, especially in your sector, inaanza. No, hata even in the previous government, if you remember guys, Uhuru Kenyatta letter regulations ATMs wa boda, before you go to the road lazima ulipe insurance vizuri, if not bike yako inapelekwa immediately. Good. Acha nianze with Peter.
uko na insurance na kama uko na insurance history ya Boda Care ya Prezo unaionaje? Yenyewe ni nzuri. Lakini hatujawekelea maanani sana mambo ya insurance. Yes. Lakini yenyewe inafaa tuwekelee sana. Hatujaiwekelea vizuri. Halafu tena ikawa insurance ni aina mingi. Okay. Tena kuna changamoto nyingine ya insurance. Ukipata accident ama ukipata mambo yote, pikipiki imepotea ama mambo kama hayo, kukushughulikia inakuanga ni ngumu sana kwao. Kweli. Hawashughulikiangi haraka. Sasa watu wengi wakaona wamechanganyikiwa, sasa wakashindwa, tafadhali hata pengine kukaanga hivi bila insurance. Lakini si vizuri. Yenyewe tunastahili tujue insurance gani mzuri na insurance gani itatushughulikia. Yenyewe watu wajagundua vizuri ni gani. Yeah. Mambo iko kama hivyo. Yeah. Kwa in your opinion, Peter, mtu wa boda insurance yake per day, because hapa tunaangalia nyinyi wasa mnatokanga kwa mnaamka asubuhi, mnatengeza pesa, you bank your money by the end of the day, unaenda unalala. Per day insurance yako inafaa cost pesa ngapi? Sorry, sikuelewa. Kwa siku insurance inafaa kuwe pesa ngapi? Juu naona hiyo Boda Care wanasema ukilipa hata 50 shillings a day uko sawa. Ziko na NHIF, kuna kila kitu, uko fiti. Ziko, lakini vile unasikia wanasema hivyo, yani wengine wana advertise tu kazi zao ziendelee, lakini hata ukilipa hivyo hawakushughulikii vizuri vile nakuwa. Wengi wanasumbuka sana. Sasa kama utapukati pikipiki yake ilipotea, ilikuwa na insurance, bado ijaribu hata sasa. Lakini unajua hiyo insurance labda iko si yako ilikuwa third party, si ndio? Ebu patiana mic kwa Chebukati. Unajua labda sana ni education, like insurance inafaa kuaje, because unajua tuko na insurance difference zenye mswabaki anafaa peleke. Kama bei yako ni mpya na ulibai, then kuna wasa wanaweza kupatia ile comprehensive yenye baki yako ikipotea, imeibiwa, yenyewe unaunda report, yenyewe unaweza patiwa bike. Unadhani wasa wenyewe wanajua hivyo? Wewe Chebukati huko unajua labda insurance uliambiwa ndio ile 50 per day, si ndio? Wewe unadhani uko sawa, alafu kimbia kwa sasa uambie bike yangu imepotea, wanakuambia insurance yako by the haiko ile ya kucater for kupatiwa bike yako kama imepotea. So mimi nilijaribu kufuatilia, nikaenda pale kwa polisi, kila mara kwa mara ikashindikana kabisa. Hata hiyo kitu nikakuja nikaisahau. Sasa ni mwaka moja. Lakini wajua kupoteza bike bwana ya over 85,000 si kitu unafaa usahau Chebukati. Hiyo ni kitu ngumu bwana. Anyway, lakini uliambiwa, walikuuliza ulikuwa na insurance gani kwa hiyo bike yako? Kila kitu walichukua. Na uliongea na wasa wako insurance ukaambia nimepoteza bike yangu? Walisemaje wasa insurance? Wanashughulikia. Paka wale wao wanasemanga tu tunashughulikia. Kwanza waliniambia tutashughulikia alafu tutakwambia. Okay, lakini walikuambia solution ama ni kuambia tu watashughulikia? Walisema tu wanashughulikia. Hawakusema solution yoyote. Hapo ndio umeangusha Chebukati. Hata sasa ni kwa on the spot. Hapo ndio umeangusha Chebukati, because unajua Chebukati anajua very well wewe kama chairman wa hiyo association yao, story kama hiyo ikifanyika and then Chebukati aende kwa insurance ileta shida, at least wewe unaelewa hizi issues, unafaa at least umsaidie kumguide bila anafuatilia hiyo bike yake. Nafikiri tunajaribu venye tunaweza kusaidiana na watu wa insurance na watu wa bodaboda. But tuko na shinda moja kubwa sana. Most of the bodaboda, kuongea ukweli, hawana insurance. They don't have insurance. Kabla uregister mse kwa hiyo sako yenu, si anafaa at least provide evidence ya kuwa na insurance. Unakuta wengi wanakuja wana provide na insurance for 6 months. Okay. But after 6 months hautaenda kufuatilia pengine ame renew ama haja renew. So most of them unakuta hawana insurance. So amfanyangi inspection like kujua Chebukati leo amemaliza 1 month. Ebacha nione vile anafanya busy. I think the main problem yenye tumekuwa nayo, unakuta mtu hata ukifuatilia anasema hana pesa. But we have tried to talk to them, tunajaribu kuongea na wao. At least wao wana save at least 20 bob per day as a group. Ni kweli kusema mtu wa bike anaweza kuambia by the leo sina pesa kabisa bro ya kuweka insurance. Ni kweli? Nakosa. Nakosa. 50 bob. Yeah. 50 bob sasa zingine unaamkanga ila asubuhi maamuka na lakini siku inakukaukia tu hivyo juu ile yenye umepata ile labda umepata so mbili unaweka mafuta. Hata kwa nyumba saa zingine hata mimi naendaka kwa nyumba hivyo wanakuangalia hivyo naambia mtu una kitu
mtu aamini. Chebukati unaongea hivyo juu kwa TV ama unaongea juu hiyo ndio kitu iko? Sije bila Josala cheka. Ni kweli. Chris, ni kweli. Lakini sema vijana most wanaenda kwa hii biz wakijua kuna do. Sasa kama mimi saa hii niko na loan. Lazima baadaye nilipe 500. Hiyo 500 nikiamuka hivi, nisipoipata saa zingine inalalia inazidi kuongezeka. Inamaanisha kesho nikipata nipate 1,000 ndio niilipe. Saa hiyo kwa nyumba wanafaa wakule, we mwenyewe uko umerendisha unafaa ulipe rent. Saa zingine una hiyo pesa. Saa zingine hata unaenda hivi hata ukiambia mtu sina pesa mtu aamini. Tutakuja kwa hiyo story by the way, especially mpaka wasawa loan, because that's another issue that we have to talk about. Chairman, like okay, some mtu akishakwambia sina pesa, what do you do? Like juwezi enda kwa barabara bila insurance. Wewe ni msanaenda kushikwa na polisi. Andiki kama chairman tukijaribu kaa chini, kuna wenye wanaweza saindika na wengine hawawezi saindika. Yes. Juu mtu the first thing lazima uongee na watu vizuri na ukue mtu wa kushirikana na watu wale wengine. But huwezi kwa wewe mwenyewe unajitenga afu nataka wewe mwenyewe kusaidiwa. Kwa sababu kuna watu kadhaa huwa tunawasaidia, tunachanga pesa kidogo, tunasema huyu kulingana na venye tumeona tunashirikiana na yeye nafanya ana compare pamoja na sisi, tunamsaidia na pesa kidogo, tunamwambia ongeza hiyo nyingine ukue na insurance. But kuna wengine ukijaribu kuwasaidia hawataki kushikana pamoja na nyinyi. Wanakuwa rude, wanaongea vibaya. Qualification ya mse, acha niulize labda hiyo swali Jose, ndio tuelewane vizuri. Qualification ya mse wa boda, ule umesema ameelewa mbona nimeingia kwa hii biz, inafaa ikuwe gani? Kitu ya kwanza ni saa nzuri, lakini qualification ya mtu wa boda, kitu ya kwanza ni wewe mwenyewe ujue, mimi nataka niko na hii haja na kazi. Na ukiwa na hiyo haja na kazi, kuna zile vitu hata unajuanga ukienda kwa sekta ya bodaboda, kuna zile qualification utakuwa nimehitimu. That's it. Acha nijibu, acha nikuulize hiyo swali tena in response to kitu Chebukati alisema. Chris, and Peter and James, you can correct me kama ni mbaya. Eti hakuna mtu anaweza fanya kazi ya boda for more than 1 year bila kuwa na regular customers per day wenye wanaweza mwingishia hata kama ni 300. Wenye wanajua very well Chebukati atamkalea asubuhi atanipelekea mtoto shule. Ama Chebukati leo anafaa nisaidia kudeliver this and this. Ndio maana watu wanasemanga msewa boda hizi kuambia mazee leo sijapata kitu hata once. Ni ukweli ama ni uongo? Hiyo ni ukweli. Chebukati sasa unaona Jose amekutoa max. Lakini kuna wakati mwingine unakutanga siku pia ni mbaya. Maana kila mwana boda anakuanga na sile torati na ile mikakati, nikipata pesa nitaigawa kama hivi. Ninaigawa kwa lingana na penye mahitaji yangu inafika. Unadhani majority of your colleagues wamefunzwa ile umuhimu ya kuwa na insurance? Juu hapo sasa ni kama ndio shida iko. Na insurance inafaa kusaidia na nini? Jose, wewe ukienda kuchukua insurance, uliambiwa insurance yako inakusaidia na nini kwa bike yako? Kitu ya kwanza ukiangalia kama insurance ni tofauti. Kuna zenye zinaitaga comprehensive, kuna third party, na kuna zingine zinajitanga zinakava customer peke yake. Na tunajuanga ile insurance nzuri ni ile inakukava na inakava bike na customer. Lakini unakutanga ni kweli unaweza kuwa na hiyo insurance, lakini in case of pikipiki imepotea ama we umeanguka, insurance haihusiki. By the way, na ndio unakuta makosa ingine hata ukienda insurance ikiiza, ni kweli insurance itaingia ili niingie kwa chama, lakini mwisoe sitaifuatilia, maana sijaiona mwana bodaboda amesugulikiwa hata apate insurance imesimamia. Unakutanga hata customer ni ngumu sana kupatia, maana ukifuatilia unakutanga unapelekwa hivi. Yani hatukuange na imani sana. Ni kweli lazima uwe nayo kulingana na sheria, lakini haisaidiangi sana. Unadhani our insurance wao treat hivyo wakijua very well nyinyi ni wasa boda? Because the same complaints aziko kwa especially wako na personal cars ama hizi commercial cars zenye ziko njiani zinabeba mizigo. Unajua mwana bodaboda sijui ni wapi ilifika akatengo na department zote. Unakuta uko na zile ratiba, uko na zile vitu zote unafaa kuwa na kama insurance. Na ni muhimu sana, maana wakati wa damage ndio inafaa kukukafa. Lakini unakutanga hata kama uko nayo haijakusaidia.
Hiyo ndio unakutanga hata umuhimu ya kuwa nayo. Yes. Ni kweli nafaa kuwa nayo, lakini hainanga maana sana unless umejicommit na machairman. Hata in case of damage, machairman na marafiki wako ndio watakusimamia. Acha nikupatie example ya sisiendi kusema jina ya hizo insurance zenye konazo chairman. Kuna zenye zinakwambia if you give us 7,200 in a year, naona wana calculate, so tuseme hiyo ni 7,200 in a year, utakula comprehensive insurance. In the sense of bike yako iko kwa shida, tuko hapo tutakuja to replace. Bike yako ikiharibika ama msaa kuje aibe taya mang'oe brakes, tutakuja kusaidia ku replace, especially ukireport. Ama ukikuwa kwa accident pia we'll be there tukusaidia hata ku replace bike. Sababu ile bike ya Chebukati ilibiwa, angekuwa na hiyo comprehensive insurance where you're paying around 7,000 in a year, bike yake ingekuwa replaced easily. Do you think ni education ndio tunafaa tuitane, si kama wasaboda tuseme by the way shida zetu ni 1 2 3, leo ukipoteza bike ni hivyo, so chukueni insurance. Hapo ndio tumefika. Na nataka chama na respond alafu ndio kuja kwako. Kile ningeomba kwanza, au watu wa insurance ni vizuri sana wanakaa chini wakati tuko na mikutano, wanakuja wanasomesha watu wetu. By the way, unawaitanga chama? I think it is very hard kuwashika, hata kupatana na wao ni ngumu. Unapatana mmoja mwenye ametumwa huko kwa field, but kushika mwenye ako pale njoo inakuwa ni shinda venye anaweza kuja kusomesha watu kuhusu insurance. So hiyo story hata ya Bodacare yenye Preza ame launch inaweza kunywa tu maji hivyo, because hakuna watu wamekaa kuwafunza like this is exactly what needs to be done ndio mchukue insurance. Hakuna wenye huwa nawaona wakikuja kutufunza. Hakuna msee yote umepatana msee yote anakuambia story ya Bodacare? Hakuna. Preza launch by the way, na najua mnajua when he was talking about it. Hakuna msee mmoja hata mmoja amekaa kwa hiyo chama yenyewe kuambia by the way kuna Bodacare. Sijaiona. Hakuna. Zero. Kabisa? Zero. Zero kabisa. Hiyo ni zero. Na hapo ndipo unaenda unakuta watu wa bodaboda kulingana na venye wanaona hakuna ile mikakati yenye imewekwa uzito wa insurance kutoka na watu wa insurance na kutoka kwa serikali, ndipo unaona watu wanalegea watu wa bodaboda kuweka insurance. Kwa sababu wengi sana unakuta wana insurance, ndipo wanalegea kwa sababu hawana ile elimu yenye wamefundishwa umuhimu wa hiyo insurance. Yeah. Pretty much. Nitakupatia Peter mic. Peter natukuchukua mic so we can talk about this. So ni wasa insurance ndio wamelegea, si eti watu wa boda hawataki kuchukua hiyo insurance. Sasa hapo ndio kuna shida. Hapo ndio kuna shida kusema kweli. Wanatakiwa tafadhali hata waambiwe wakuje kwa sekta zetu, wakuje watufundishe. Haja kabisa na tusikizane kabisa nao makampuni, ikifanyika hivi utatusaidia hivi, kufanyika vile utatusaidia hivi. Sababu kusema kweli unaona watu wengi hawananga haja yake, sababu haisaidii. Pretty much. Good. All right, Jose, nataka umalize hiyo point here. So is it possible tukaisisa pa wote Chebukati tuseme if indeed kuna msa insurance anakuambia nipatie 7,000 hii mwaka, all right, so that insurance yako ikuwe covered, ni kitu unaweza fanya? Jose, are you saying that? Kweli. Hiyo ni kitu naweza nikafanya, maana lazima uniambie hii mikakati nikikupea hii 7,000 faida yangu nayo itakuwa nini? Lakini usiwe unaniambia mimi nikikupea pesa tumepoteana hivyo. Maana hiyo ndio inakuanga. Wao hata wanyana maisikia wanakujaga wana allowance hii tunapeana insurance, lakini ukiingia mmemalizana na hivyo. Na ndio unaona hata watu wengi hata kwa nchi mingi wamepunguza hii kitu ya insurance sana kama sekta ya bodaboda. Sababu wanajua hakuna faida. Maana hata kitu ikifanyika huwezi ukawaona, hata ukukuuliza iko aje haiwezi. Na ndio unakutanga hata marafiki wenzangu wakiumia hata kwa barabara. Ile kitu inakuanga ngumu. Wanaachi wangu mpeka misigo ya kukua mayatima, wengine wanaacha wakiwa viwete sababu, lakini hiyo ni kitu insurance hata inafaa kucompensate, inakuja inasikiria. Na ndio unaona hata kuambia mzee hata kwa group yetu renew insurance anapunguza, hachukui kama maana, anaoni kama ni kitu very important because ijai mwokolea hata hajaiona mtu amesaidiwa na insurance. Ni kweli nafaa hata tu sometimes tunawekanga insurance kwa ajili tu upite askari
lakini uweke sababu inakusaidia. Na ndio unakonanga hata mzee akigoga gari ama akigoga mtu anapata njia ya kutoroka, sababu anajua hii mzigo mimi mwenyewe ndio nitasukuma peke yangu. Na ndio unaona hata sometimes mwana bodaboda hii mambo ya tabia kuwa mbaya imekuwa sababu hata insolence inahusika, sababu wakati umefanya kitu kwa selia unafaa kusimama una save hiyo issue, lakini unajua hata mtu angali ukimwambia ni kweli nimekugoka ama ni kweli nimekwarusa gari yako, utampea insolence. Lakini kabla umpe insolence, askari yako hapo anajua mtu wa boda anakuanga na makosa, sasa inabidi utolokea mpea uko salama wako pretty much. Na ndio unakuta hata askari hata wabatani nao maana kama wangekuwa nafuata selia uko na insolence wanakusugulikia, ama unaambiwa leta insolence yako, leta insolence yako unafuatilia. Lakini hiyo ndio unakutaga msee hata sisi tunasikianga uchungu sana tukitoroka, maana unajua uko na insolence, uko na license, lakini hizo vidoda wengi wetu tuko na vidoda sababu tunatorokanga, sababu tukitorokea usalama ama hiyo gharama na uliweka insolence ikusaidie, inabidi utoroke sababu huna hiyo uwezo, sababu haikusaidii. Ukweli. Good. Guess what? We're going to take a little break, but once we come back, saizi ndio issues zimeanza kuwa very, very heavy right here on the Morning Drift. Once we come back, the players in the sector are also blaming the government for not taking care of them. Case in point, Chebukati, wewe mwenyewe, saizi uko na bike ya loan. And kuna conversation saizi, zenye watu wanasema, mimi saizi kupata bike is very easy. Like I just need to walk into a company niwaambie nataka bike na hawa say watanipatia bike. But majority of your colleagues wameanza kulia sana by the way. Wanasema unachukua bike, unalipa haishi, ama wewe mwenyewe unajua nimelipa kila siku by the na nimefikisha ile bei waliniambia nikifikisha nitachukua bike, but they come for the bike. Ama hata tu hivi siku moja ni hivyo, bike imeishia na the next day utaona msee mwingine akona bike yako amepatiwa the same bike afanya nao busy. So once we come back, we're going to talk about these issues then. Is it a proper business for you to take a bike on loan? And if majority of the youth in the country are they going to these companies that are telling them that you don't need anything, just walk in, we're going to give you the bike, are they extorting the youth in the country? Remember, the players are here and we're talking about those particular issues right here on the Morning Drift at Lookuptv across all your social media platforms. I am Akiaga Seba. Today we are hosting the RUTO Foundation as they do a food distribution to the community. The community involves people from Huruma. Huruma is where we have the home for the aged. So quite a population from the home are getting the gift packs. Most of our children come from Githogoro and Huruma. These are informal settlements. Honestly, these parents have not been working. The number of children that will come to me, even the ones who are not in school, and tell me, Mwalimu, we have not fed for 3-4 days, is quite huge. So this will go a long way. A family that has not fed for 3 days, they will at least get a meal. We also thank RUTO. This is the second time that you're coming, and it always makes a difference. It always makes a difference. Thank you for your help. Together, we are changing lives. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase
power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution, or a university, and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011 0430 158, 011 0430 158, or email us on sales@lookuptv.co.ke. So today, if you wanted to start a bodaboda business in the country, by the way, anaongea Kiswahili leo. So kwa wale ambao wamekuwa kisema eti Simba hawezi ongea Kiswahili, ni sawa, tupatane after show, mnunue chai. Ala, eti akaboya akajuaje kuongea Kiswahili, kwani tuongea lugha gani leo? Anyway, ukitaka ngoja, najua kuongea Kiswahili, ndio hiyo sasa. Haya. So, ukitaka kwanza biashara ya bodaboda leo, si vigumu. There's so many companies in the country that would give you a bike today. In fact, if I need a bike in the next couple of minutes, I'll get it. But there are so many stories that have come out of these companies in the country that are giving youth these particular bikes to run their business. And they're not good stories. And today, the players are here. And I'm going to start with Peter. Peter, bike yako ni ya loan ama si ya loan? Acha tuanze hapo sasa. Yangu si ya loan, koko nimenunua cash. Unaweza chukua option ya loan? Mtu akwambia nataka uko na bikes mbili, moja labda uweke mahali, unaweza chukua bike ya loan? Naweza, lakini angalie sana, sio kukimbilia. Sababu kwanza nina ujuzi sasa wa kujua dudhi za loan ziko na shida. Unalipa ukibakisha kama 2,000 hivi, nasikia imekujiwa. Sasa hivyo mpaka niwe hata kama nakopa nijue loan naenda kampuni gani. Kwanza tuchunguze kampuni ni gani kwanza. Inatakiwa uchunguze ni gani, ndio sasa uende ukachukue dudhi ya loan. Yenyewe kuchukua loan ni vizuri, na sasa chukua loan, lakini ni kwanza nichunguze. Like your company, yes. Nijue company iko aje na condition yao iko aje, yes. Na mimi niwape condition zangu. Good. Haya. Kuna mashida ambazo mavijana most wamepitia, wale ambao wameambiwa unaweza pata bike leo mazee, kuja tukupatie bike. It's very easy by the way. Naweza toka kwa studio saizi nianipatiwe bike in just a couple of sifai kwenda mbali sana, wako all around us. Unadhani gava imetulia kidogo in this particular area, in the sense of easy companies ambazo zinachukua bikes kwa Homa Bay wameenda kufanya biz, like hawazichungi, haziko regulated? Naweza kuja nachukua bike anytime I need, interest rates ndio zile, I can set my interest rates vile nataka tu. Lakini unajua message ni gani? Message ni 200 tu kwa kila siku. Alright? But kuna zile interest rates ambazo zimefichwa. Wewe unaambiwa lipa 200 in 2 years, bike itakuwa yako. But unafika hizo 2 years unaambiwa bado haijaisha baze. Kunao wako hivyo, kuna watu nasikia complain. Yes. Na sainania na hawa. Itasongesha mic karibu nao. Ulipo miaka 2. Yes. Miaka 2 kiisha tena wanakuambia bado kuna kitu fulani ambao unatakiwa uongezee pale. Kuna additional sasa. Sasa hiyo ndio changamoto. Hapo ndio changamoto. Nataka upatie James mic. James, wewe mwenyewe tulianza hiyo tukisema insecurity, bikes zinapotea, mapolisi hawasaidii. But then umelink hiyo issue na hata hizi companies zenye zinapatiana hizi bikes on loans. Where you're saying maybe also hizi companies ndio wanatuma wasage bike iko na tracker na wajua mali bike yako iko, they send somebody anakuja anachukua hiyo bike, the same bike inapatiwana kwa msemo mwingine tena. Hapo tukisema ukweli
tumeona hapo kuna shida kubwa sana kuhusu hizi companies zenye zinapatiana motorbikes za loan. Yeah. Kwa sababu unakuta mtu amelipa amebakisha mwezi mmoja, motorbike imekosekana. Unakuta mtu umekuta amelipa hiyo motorbike haipatikani kwenye imeenda. Unakuta mtu inapofika wakati motorbike imepotea, akienda kuripoti to the police na amepiga simu from the company, anaambiwa gojea for 2 hours to 3 hours. After that 2 hours to 3 hours inasemekana ya kwamba imetolewa trunka, haipatikani. So we are suspecting these people because they have that trunka na wanajua mahali. Ukisha report immediately on time, wanafaa kuwa anatuambia iko mahali fulani, tunaifuata. Na pia wao wenyewe wanachukua action. Kwa sababu wengine tukiwaambia wanatuambia sio kazi yetu, tumecha ripoti. Na hapo ndipo tunaona ya kwamba watu wetu hata sasa tukiongea na wao, tunaona wao wanalipwa na insurance ikichapotea. Mtu mwenye anaumia ni mwenye alikuwa analipia hiyo motorbike. Kwa sababu yeye anarudi zero. But wao unakuta wakicha ripoti kwa insurance imeimbiwa, wanalipwa na hiyo insurance. But mwenye kuumia ni mwenye alikuwa amelipa, pengine amelipa 150, amelipa 200,000. Kwa sababu motorbike inalipa pesa mingi sana. Almost 300 to 400,000. Na hii motorbike ukienda cash 140, 130, even 160. But unakuta mtu analipia 300 and something, almost 400,000. 400. So unakuta hapa kuna shida sana kwa watu wetu wa bodaboda. Na tunaona watu wenye wanafanya hii kazi, hivyo toro hawezi fanya na njia inayoeleweka. Heli serikali iweze yenyewe kulete bodaboda. James, wewe mwenyewe umepoteza bike. Yeah, mimi mwenyewe nimepoteza. Ploti. Ukichunguza vizuri, huwezi sema ni kamwizi tu kalikuja kakabeba. Nasema tu ilimbia na mwizi, juu yangu haikuwa na tracker for one thing, haikuwa na tracker. Juu ilikuja imeimbiwa like 2 months ago, imeenda. And we are trying kuifuata, lakini tunaona bado kuipata pia kuna shinda. Na ni wengi sana wamecomplain venye bodaboda zimeimbiwa within Kiambaa. Like now within Kiambaa bodaboda zimeimbiwa kwa hii sekta ya 2 months tukihesabu. They are almost 30 to 40 bodabodas. 30 to 40. 30 to 40 tukikuja na Jose 30 to 40. Hata hiyo reason kidogo maana wote kama wanaweza kukusanya, wote kama wanaweza kukusanyika, ni watu wengi wanaumia sahi. Kwa ajili ya hao mimi sitawaita kampuni, wacha nitumie au cartels wameingiza biashara ya kupeana pikipiki isi sarun. Maana hii sida ni sida, na serikali kama haitafuatilia hivi, mwenye anaitango kijana ama bodaboda rider atahisi kuwa masikini miaka karibu mingi. Sababu kitu ya kwanza, sahi nikichukua bike ya loan kama nye niko nayo sahi, bike unafaa ulipe kwa siku ile pesa kidogo, unapeaga duration ya mwaka 1.5 na sahi miaka 2. Hiyo bike unafaa kama sahi unafaa kuifanyia 680 per day. Ukiweka cost of living sahi unafaa kuwa unafaa ulipe 680 per day. Per day. 680. Ngoja, but nyinyi mko na saa zingine unaweza mkona bad day unaenda home bila. Ile kitu iko. Bike kitambo ilikuwa inatoka 104. Okay. Ikapanda ikapika 114. Saa hii bike hauwezi ukaenda kununua kazi. Hata ukinunua kazi pesa taslim kazi ni ngumu sana, maana hiyo pesa hakuna. Na vijana wengi saa hii hakuna majob. Watu wanategemea hizi mabike. Na mabike ndio hata unasikianga serikali inasemanga ndio sekta iko na wale wasee wengi, na ndio sekta inaletea serikali pesa zaidi. Lakini watu wakaamua kufungua mabiashara ili waumise mwana bodaboda. For example, umechukua bike kama sahi, lazima uregister na 35,000 ama minimum iwe haijapungukia kuanzia 15 kwenda 35 limit. Hiyo pesa hakuna mahali inahesabiwa. Hiyo pesa haijawekwa ati itaongezwa kwa loan. Unaasia mpya. Hiyo bike unafanya for 12 month kulingana, ukiweka 500. Kuna wenye kama umelipa bike, umechukua bike useme nataka bike mpya, utachagua duration ya mwaka 1.5 ama miaka 2. Ukiamua duration ya mwaka 1 na utembee kwa makampuni mingi, maana siko na watu wanajua siko kampuni tofauti, unakuta bike unalipa 500 ama 680. Na hiyo ndio standard 500 ama 680. 500 na 680 pa duration yenye utachagua. Niulize hii swali, hii bike nimechukua na nimeendelea maybe nimebakisha mwezi mmoja, nimepata kama accident, hiyo bike wanakujanga wanachukua wanaenda nao na hasia tena zero.
Ukiwauliza mimi nimerecover na sakaruko wa pikipiki, wanakuambia hii bike hatuwezi tukakupea. Ulisido kutimiza ile maona tulikuwa nayo. Hiyo bike unanyang'anywa. Na umebakisa mwezi moja. Kitu ya pili, hii bike imepotea. Hii bike ukifuatilia unakuta penye imepotea si je ya kawaida. Maana hii bike umepewa, umebeba customer amekwambia nisukizie hapa, mama jamaa amekuja na wakatoroka nako. Immediately unachukua simu unasema mimi bike umepiga simu kwa kampuni, hii bike nimenyang'anywa. Unaambia tulia kidogo, enda kwa serikali uripoti, upewe abstract. Hiyo abstract tutakwambia after kuchukua hiyo abstract unafaa kupeleka kwa kampuni. Lakini ukiwaambia ufuatilie, wakuonyesha mahali bike iko, mfuatilie, hiyo wanasema hiyo ni kazi yetu. Bike inakunywa maji hapo. Pengine hii bike umesidwa kulipa. Hii bike wanafuatilianga, wanakuja mpaka mahali kwa stage. Maana hata hao wakuangi wanakujaka kwa stage. Hawataki kujua hiyo uliwekelea pesa ngapi. Wanakujaka kwa stage. Wanachukua bike yao, wanaenda. Wewe unabaki na hizo aibu zako. Kitu ya tatu, hii bike ukifuatilia, useme si mko na insurance, sasa ni mlilipe. Hapo nao watu wa insurance wanasema wanalipa kampuni. We undiru na kampuni. Je, huko na kitu lakini unaachiwa kampuni. Kampuni inaanza kukakadamisa huko katikati. Unakuta huna bike. Kitu ya tatu, serikali nayo imefunga jicho. Na sitaogopa nikisema serikali imerara. Maana hizi kampuni, mimi penye mnasema ni kampuni, mimi siwezi nikasema hii ni sekta ya cartel. Maana hii sekta ya cartel, pikipiki kuna ile interest wana charge. Bike unachukua, bike inatoka 150, unalipa 400. Sasa ukichukua hesabu ucheme 500, ujumulise na mwaka moja, unakuta hiyo ni 180 na bike inatoka 140. Sasa ukiendelea na hiyo kujumulisa, uchukue 680, ujumulise na mwaka moja, unakuta interest iko juu. Lazima ununue bike mbili ndio iwe bike ni na hii 680 ni ya kila siku. Hiyo ni ya kila siku. So kama utaki kufanya kazi the next day, ulipe mara mbili leo. Lazima ulipe saa hii. Ndio, ama useme kesho umekuwa na homa, ama pengine familia mtoto hasikii vizuri, uwe ujue fenye hiyo pesa itapatikana, ndio ulipe hiyo. Pretty much. Nataka upatie Chris, but we're going to come back to you Chebukati. Chris, acha niulize swali, ndio tuone nani tunafaa to blame huku. Najua kuna hizo stories na nimeona hizo stories kadhaa by the way. Mali napata msana ananiambia Simba yangu mazee ilienda na nilikuwa nimebakisha la almost 6 months kumaliza kulipa. Wewe unajua kuna law inasema kama mtu amekupatia loan, amekupatia asset sana ni bike yako. Like ukishalipa 25% of the value of that asset. Kama hiyo bike ni 400 na maybe umefikisha around 225 umelipa. Unajua kuna law inasema hakuna mtu anafaa kunyang'anya hiyo asset, anafaa kupeleke kotini ama mwelewane ni wani utamaliza kulipa hiyo asset. Do you know that kuna law inasema hivyo? Yeah, law iko, lakini ukiangalia kwa kampuni, hizo kampuni zote hakuna kampuni inafuata hiyo law. Yeah. So ni kusema like kuna mtu amelala mahali. Lazima kuna mtu amelala mahali sababu bike yako ni loan. Yangu si loan. Yeah. Lakini ushekwa na mabeshta yako, mtu anakuambia mazeni kwa mbaki ya 2 months na bike imeenda. Ni wengi sana. Yeah. Ushaimwambia enda mripoti hii story. Unajua za shida inaanzia hapa. Msee amechukua bike ya loan. So amelipa, tuseme umelipa umebakisha kama 2 months ama 1 month. Yani umelemea kiasi, unaona? So unajua hawa watu wa kampuni wanafaa kuelewa. Ukweli. Because hiyo pesa umebakisha, tuseme umebakisha kama 20,000. Na hiyo ni kitu, unajua hapo ni more than 80% of the value ya hiyo bike, si ndio? So meaning hakuna msana fachukua asset yako. No. Ni either kuletea polisi akupeleka kotini, mwelewane umebreak contract, lakini sasa hiyo asset yako ifai kuenda in any way. Lakini labda niulize chairman, ushaifikiria kuwa na lawyer for your station? Useme lawyer wetu ndio huyu msaki kwa na case yenda anafaa to represent, because ama lawyers they tend to kujua hizi cases poa sana. Juu wewe ukianza kufuatana hizi companies utashindwa. Ni ukweli, tumejaribu, lakini kulingana na economy ya Kenya na mahali tumefikia, hata kupata pesa ya lawyer imekuwa ni shinda. Unless tusaidiwe na serikali, kan sector ya bodaboda, tukue tuko na marwaya wetu wenye tunaweza waambia mashinda zetu, ama tukipata jambo
tuko nao kutoka kwa serikali. Watusaidie, tukipata shinda tunapitia kwa wao. Hizi companies zenye tuna blame, like unasikia Joseph amesema siezi zita companies hapa Kenya. Like the government knows what they are doing, wameachilia tu interest rates into hizo, they are very high. The government over the other side is saying that tunataka bodaboda business iko among the best in the country, but over the other side kuna hizi companies zenye zinanyanyasa mavijana or the other players in this particular business. Una feel ni kama ni serikali imelala ama ni sisi ma players wenyewe ndio tumelala? Juu si ndio tunaamka tuenda kwa hizo companies kuchukua hizo loan. I think kwa sisi hatuna hiyo uelevu zaidi. Watu wetu wakisha wakati wanaenda kwenda hiyo motorbike, kuna sheria hawajui. Ati ya kwamba unasema ya kwamba wanafaa ikiwa umelipa umebakisha kidogo inafaa kuwa ni police case ama unaenda kwa kotini. Wengi wetu hawajui mambo kama hayo. So unakuta ikishashukuriwa imeshukuriwa, lakini juu hawajui mambo kama hayo. Lakini kwa pande ya serikali pia ni hapo ndio tunasema pia wanafaa tuangalie ka sekta ya bodaboda, kwa sababu hapo ndio tuko na shida na uwezo hatuna wa kifedha. Ni ile tu kidogo yenye tunapata ya kuchunga familia yetu, ya kulipa manyumba na pia kusomesha watoto wetu. Lakini ingine ya mambo hayo mengine hatuna hiyo pesa. Tukiomba serikali iweze tu kuingilia ka sekta ya bodaboda, ituoneshe direction yenye tunaweza saidika. Yes. Chris, tumeona by the riots, sitaki kumention your company on air. I think was sometime last month but one where majority of the players in your sector waliamua kasema sisi tumeelewa ukweli maliko. It's the same companies zenye number one zinatuma wasee wanakuja wanachukua bike, ama when tuko karibu kumaliza kulipia wanakuja wanachukua hizi bikes in the name of like atujalipa. Kwa sengine wanasema unalipa unamaliza, but when ukienda huku saa kusema nipatie bike nichukue logbook yangu unaambiwa bado hujamaliza kulipa. Wewe from where you sit, kabla nikuje kwa Chebukati, ni our center nafaa to blame hizi companies number one, ama to blame gava, ama tujiblame sisi wenyewe juu si ndio tunamkanga tunachukua hiyo loan bila kuelewa exactly like ndalipaje na ndamaliza when. Okay, unajua first thing ndio nitoke kwangu niende kuchukua bike ya loan. Obviously najua nitabebea wapi. Najua ni kazi gani naenda kufanyia sababu ni loan, lazima nilipe. Ukweli. Yeah. So ile kitu tunafaa tujue, kitu ya kwanza, hao watu wa kampuni. First serikali inafaa ifuatilie sana sababu hapo kusema ukweli serikali imelala. Uangalie kwa interest rates. Hizo interest at least zirudi chini. Kidogo. Tuseme kama unataka kupatiwa license kwa hii country ya kupatia na bike kwa hii sector, interest rates zako zinafaa zikuwe between this and this. Izikuwe tu ati hao wenyewe ndio wanasema. Inafaa at least ikuwe chini. Ndio ule mtu wa boda, unajua uwezi sema ndio umeweka hiyo utalipa 500 ama 600 per day. But uwezi, hiyo pesa ni mingi sana kusema ukweli. Kwa msewa boda. Kwa msewa boda ni mingi sana. Ni unapofanya kazi mpaka saa ngapi ndio at least useme etiani kuna 600 sasa ya kupatia hii company imenipatia hii bike? Unajua kulingana na ekonomia saa hii inakuwa ngumu, sababu unaona kama saa hii unajua watu wengi, wala watu walikuwa na panda boda wengi wanatembea sababu ya uchumi iko mbaya. So unapata labda ile pesa ulikuwa unapata, tuseme ulikuwa unapata kama 600 kutoka asubuhi mpaka tuseme jioni, umepata kama 800 ama 700. Saa hii unapata mtu hata inafika jioni hujapata hata 500. Unaona? Na hiyo 500 ndio bado unafaa ulipe loan, unafaa pikipiki inahitaji mafuta, bado kwa nyumba unafaa upeleke kakitu bana. Unafaa upeleke kakitu sababu huwezi kuacha watoto njaa, bado uko na school fees, maisha vitu mingi. So unapata inakuwa ngumu kwa mtu. So at least kama hiyo rate inaweza rudishwa chini, hata kama ni 300 ama 400, at least itasaidia sana. Alafu kitu kingine hapa kwa venye hii historia ya pikipiki kuibiwa. Umeenda umechukua pikipiki umelipa inapotea mysteriously. Kitu ya kwanza, hao watu wa kampuni hawataki mbona wasikupatia access kwa tracker? Because immediately pikipiki ikiibiwa, ukiwapigia simu immediately wanakuambia tunaangalia. Mbona wasikutumie hiyo access kwa tracker, hata wewe mwenyewe ufollow up. Uangalie, uambiwe bike yangu iko hapa nafanya ifuate. Inafaa hata mimi mwenyewe cause sisi kitu ya kwanza first venye pikipiki huyo iliibiwa. Tulikusanyika almost, tulikuwa kwa barabara almost mpaka karibu saa 6 ya usiku. Tukijaribu kuangalia, tumeenda kwa polisi huku na huku na huku. Tunawapigia simu, tunawauliza mbona msitupatie access kwa tracker. Sisi wenyewe tunaweza fuatilia pia. Tunaweza fuatilia, but inakuwa ngumu. Hapo tena inafaa iangaliwe kabisa hapo kwa tracking.
Pretty much. Nataka upatie Chebukati mic because Chebukati naweza tuelezea exactly then. Chebukati, bike yako ya kwanza ilikuwa ya pesa yako? Ya kwanza nilianza na loan. Nikaanza na loan ikaisha. Ngoja, ulipeleka how long kumaliza loan? Hiyo nilikuwa nimechukua miezi 18. That's 18 months. That's 1 year and 6 months. Yeah. How much ulikuwa unalipa, pesa ngapi per hiyo nilikuwa nalipa for 60 per day. Yeah. Ilikuwa mwaka gani ulichukua? Ilikuwa 2020 hapo. 2020. So ulikuwa unalipa for 60 per day. Yeah. And then ukiangalia interest rate, ukiambiwa lipa for 60 per day, was that good for you? Like hiyo ilikuwa manageable? Hiyo wakati kumekuwa at least si kama sasa hivi. Hiyo wakati nilikuwa tu na permanent customer. Okay. Wenye nilikuwa nikiamuka asubuhi saa zingine. Napeleka kama watoto shule. Okay. Sasa najua ka kitu nitaingiza hapa itaingisha, especially from permanent customers. Yeah. Walikuja wakabadilika customers? Customer hawakubadilika. Okay. Ni venye tu hali ilikuja ikawa sasa ni kuyumba wakati pesa kimekuwa ngumu. That's it. So nikamaliza hiyo bike. Kumaliza nikakuja nikaiuza. Juu ilikuwa imezeeka. Okay. Nikakuja nikaongezea pesa zenye nilikuwa nimeuza hiyo. Nikaendea the same company. Did you go back to the same company? Yeah. Ilikuwa tofauti sasa. Mbona ulienda kwa company nyingine? Niliona nipatilishe juu nilikuta ndio, lakini sasa nilikuwa nimetoka kwa TVS nimeingia kwa Boxer. Okay. Nikachukua hiyo Boxer, nikachukua hizo pesa zenye nilikuwa nimeuza hiyo nyingine, nikaekelea iteki. Zile balance tukasikizana nao. Nikawa nalipa 520 per day. Yeah. Juu ilikuwa nilipe miezi 7. Okay. Nikuwe nimemalizana naye. So nikiendelea kwa harakati ya kulipa, hata hiyo pikipiki nilimaliza tu nayo mwezi mmoja. 1 month. Pikipiki customer anakuja kwa stage anakuambia nibebe nipeleke pale. Sisi kwenda na customer anaenda kwa duka ya kununua maji, mineral water. Kaenda akanunua maji, kakalia kwa pikipiki. Tukiwa kwa hii harakati ya kwenda tukaenda mahali akasema hii maji nataka kuona mtu hapa. Pale tu kumbe kuna wakora pale. Saa ngapi ilikuwa, saa ngapi? Kitu jioni saa 11 jioni. Saa 11? Saa 11 bwana. Saa 11 James na Peter. Saa 11 ni saa hizi. Na hiyo ndio time yenye tulijaribu kwenda. Si watu wako njiani bana. Si ndio nao wanakupeleka kwa njia yenye wanajua kitambo utoke ufikie barabara ama uite mtu. Washaenda. Wanakupelekanga wanakuingiza ndani kabisa. Wanajua hapa kitambo utoke hapo ufike kwa barabara ama uone mtu yeyote. Wewe unakuja tu unaulizia pikipiki imeenda hivi ama hivi. Hauoni mtu. Hakuna mwenye anakuambia sisi tujaona. Inaenda hivyo. So walikukujiaje Chebukati? Walikuja tu kwa stage. Walikuwa ngapi? Mmoja tu. Alikuja tu mmoja. Kwa stage alikuja mmoja akasema nataka unipeleke. Haya, kwenda na yeye akasema nataka niende ninunue pale maji. Twende nichukue hii maji ndio twende unipeleke kwa nyumba. Ukweli. Tukiwa kwa barabara akaniambia, "Wacha niende kwanza nichukue vitu zangu jamaa kwa nayo hapa. Twende unipeleke pale, twende nichukue zile vitu ndio tukuje unipeleke kwa nyumba." Hiyo maji waliniacha nayo. Nilipaki na maji na pikipiki ikaenda. Saa hiyo unapigia kampuni saa hiyo. Uliwapigia immediately. Ukaambia bike yangu imeibiwa. Saa hiyo wamemaliza wanasema kuna watu wa ground wanaangalia. Wanaifuata. Kwenda kujaribu kufuatilia. Nikaenda paka nikapigia kuna msichana fulani mwenye alikuwa kwa hiyo kampuni, nikampigia nikamwambia suni angalia pikipiki iko wapi. Aniambia within kitu kama hiyo saa yenye ulipika simu within kitu kama 40 minutes pikipiki already ilikuwa Jogoo Road. Sasa yeye ndiye alikwambia like bike ilikuwa Jogoo Road. Waliangalia kwa traka wakaona ilikuwa Jogoo Road. Ilikuwa Jogoo Road ikienda. Na already umepikia kampuni. Kampuni nisaidie. Tukajaribu kusanyana, tukajaribu kuwauliza, tukaenda kwa polisi. Iku make sense hata ikaendanga tu hivyo tukasahau. Paka wale wao. So haukuwa na bike, essentially bike ikaenda hivyo. Ikaenda hivyo. Sasa hii imekuwa tu kustruggle. Hao mabeshte zangu mtu akikucha na kuachia 200. Kikona akikutembelea hivi anakuletea kaunga. Ngine anatembea na kasukari hivyo. Sasa hao ndio nimetembelea tu kwao.
Sasa ndio hivi karibuni sasa niko na miezi sasa 6. Tangu nichukue tena ingine bike ingine. Na nataka turudi na wewe pia because now once we come back Chebukati tuanza tena hiyo story like umechukua tena bike ingine again alone. Lakini nikiangalia hizi cases ni kama naona msaki kwa na bike mpya ni kama una attract wase wenye wanataka kuchukua hiyo bike because they know very well labda ni kama hii bike wakienda kuuza watauza na pesa fiti. Or maybe it's the same companies zenye zinajua tumepatia Chebukati bike yake iko hapo kwa hiyo stage. So what do we do? Once we come back right here on the Morning Drift, we into the tail end of a conversation. Once we come back, to summarize a conversation with the other bigger conversation coming in. Kama tunalia, the cost of power or the cost of fuel has gone up. I will say, wanaweza chukua electric bikes. Because that is exactly what your president by is telling you. To support mavijana, mtakuwa na electric bikes, mtafanya kazi fiti. So, profits zitapanda juu. Once we come back right here on the Morning Drift. Good morning. The future is hands-on, and Sensei College is at the front line of technical institutes in Kenya, offering practical and skill-based courses accredited by all concerned bodies, TVETA, NTSA and NITA. Sensei College offers driving and plant operator, cosmetology, fashion and design, mechanics, hydroponics and irrigation, installation, building construction, hospitality, photography and video production, electrical and electronics repairs, and ICT courses. Get free plant operator training when you enroll for plant mechanics, free driving when you enroll for motor vehicle mechanics, and free riding when you enroll for motorcycle mechanics. The requirement is an ID only, with intakes every first week of the month. We have 2 campuses in Nakuru and Nairobi. We provide meals and accommodation. Sensei College. My skills, my future. As the night falls, we come to life to bring you a comprehensive broadcast from the numerous events happening across our 47 counties. When it breaks, it matters, and each story is important. If it's Thursday, join me, Nancy Lima, and my able panelists as we break down the law jargons and analyze the Constitution in a way only you can understand. The news cycle never stops, neither does time. We cover each and every sector and present to you factual and accurate occurrences. This is where facts win the day. Join me, Nancy Lima, Ian Keitani, Tuesday, every Wednesday, Thursday, as from 9 p.m. on the Insight, only on Lookuptv. All right. Let's then summarize this conversation. Just to touch on Chebukati's story on how the riders now are blaming the companies that are lending bikes to the youth in the country as to the rising cases of theft of the same bikes in the country. If you listen to Chairman's story, Chairman anasema 30 to 40 in just a couple of months. That means there's a business ya kuiba bikes. Sasa tujui hizi bikes zinaenda wapi. Chebukati, ndio kumalizia hiyo story. So bike yako imeibiwa, tena umerudi kwa market, umechukua tena bike nyingine. Umebakisha miezi ngapi ndio malize kulipa bike ya pili? Hii ya pili bado sasa hata sijafikisha mwaka. Tena hiyo nilichukua 18 months. 18 months. Unalipa niko na miezi 6 sasa. Unalipa ngapi per day? Per day nalipa 500. 500. Yeah. So ukiangalia ni kama imekuwa increase like the amount of money that these companies are asking from you. Sasa hizi wanasema ni 500. Ama ukichoose 500 period na kwa longer. Sasa inategemeanga venye wewe unaona mali, yani utapelekwa sana na hiyo uzito wa kulipa. Hiyo ndio inakuanga issue. Saa zingine ukisema utaekala utakama mwaka moja ningekuwa nalipa hiyo 600. Okay. Yeah. Hasa unaongezea miezi juu. At least ndio isikupushi sana. Kuna mavijana wanakusikiza huko nje na kuna msee anasema nataka nianze hii biz. Unaweza recommendia msee aingie kwa hii biz na bike alone? Aje inategemea kama labda
Kama mimi ndio niingia kwa hiyo bike. Juu nilikuwa nayo. Sina mahali pengine pa kutegemea ama kwenda job. Job ilikuwa tu ni hiyo bike. Kila kitu tu ni bike. Sasa unajua sasa tukiwa na stage, ukiwa na stage kama mtu mwenye ako nje ananisikiza ama alikuwa anataka kuchukua hiyo motorbike ya loan. Loan ndio inatukimbiza. Na labda ukiichukua siwezi sema ati utatarajia kwa barabara utabenki kuilipa vile. Juu inakuwa ni ngumu. Inakuwa ni tricky. Juu sisi wenyewe hata tunapitia hizo changamoto. Na lazima ujaribu ulipe. Ukilalia hivi siku moja simu imepigwa. Leo hujalipa. Wako na changamoto za hapa na pale na lazima uamka asubuhi. Sasa kama saa hii tuliamka asubuhi saa 11. Lazima uangalie ukienda kufunga unafunga saa 3 usiku ama saa 4. Ama saa nyingine hata kama hujapata usiku umetoka saa 6. Ndio upate at least ya kulipa hiyo. Inabidi unasukuma. Hata saa zingine ndio unaonanga hata mtu pengine umeenda hata kwa barabara umelala huko juu ukufikisha hiyo target. Si waona, si tatuonangi, si waona like unapita saa 6 uko mahali na uko na msako hapa wase kama 5 hivi wako hapo wanangoja ma customers. Kumbe unapata majority of those guys labda amelipa loan, sasa anatafuta ya kupeleka home. That's what they're doing, yeah? All right. Okay, acha tumalize issue hivi so that, and I know labda kuna mtu anatukiza from the government side, especially as a transport ministry, maybe Kipchumba Murkomen anaweza sikize story leo aseme we need to regulate these companies zinakuja kupatiana bikes in the country. Chebukati, acha nianze nawe juko na mic. Ile rate poa juu wako kwa biz na unaelewa hii biz vizuri. Ile rate poa unaweza ambia msee per day na kupatia hii bike, ushalipa deposit yako, umebakisha this much, hii balance imebaki, nataka uilipe like this per day. Ile rate iko comfortable kwa wase wako kwa biz ni how much per day? Juu vile nakusikiza ni up to 680 per day. Okay? Haya, wewe you paid for 60 per day, umesaizi unalipa 500 per day, which is a comfortable rate. Ni rate gani vizuri yenye at least hata gava kisikiza rasema if you're coming into this country per day, kama unapatiana bikes, tell them to pay this much. Mimi naonelea hivi kama kava inaweza kuwa imetusaidia. Yaani pikipiki yenye yezi ni finya sana. Na yezi finya hata ule mtu mwingine sana. Ikuwa to 300 to 350. 300 to 350. Hapo itakuwa comfortable. Hapo ndakuwa sawa. At least unaweza sema naweza rudi home na kakitu. All right. Chairman, how much ile rate poa ya unaweza sema if you're coming to give us bikes then tuitishe this much? Ningeomba kwa serikali kaa iko na uwezo wenye inaweza advertise motorbike ni vizuri iangalie kutoka 250 300 kwa sababu tuko na watu wengi sana wako na familia, wana rent, wanasomesha na pia hawana hiyo uwezo ya kuendea cash. So ningeomba tu iko at least 250 to 300 ndio kila mtu akuwe na uwezo wa kupata hiyo tafute je ya kupata hiyo pesa na aweze kuilipa bila mahali popote akiwa na shinda. Let me pick the same sentiments from Peter as well. Peter, ni pesa ngapi? Ile jua najua bike yako si ya loan. Wewe niangalie tu. Ni pesa ngapi ile at least hata ukiamua acha nichukue ya loan unaweza sema comfortably out of the money yanatengeza kwa kila siku niombe hii pesa? Mimi naomba kama iwe hivyo nasema 250 na iwe vile bei isije kawa yani iwe 250 na iwe tu ile miaka 2. Unajua wanaweza kusema 250 tena tu ni miaka 3. Iwe 250 na iwe tu ni ile miaka 2 na bei iwe ni ile. Wasije wakapunguza bei tena wakaongezea. Okay. All right, Joseph, nataka ujibu hiyo because nakatumalizia story. Per day pesa ngapi ile comfortable juko kwa biz? Mimi kama serikali naweza nikaomba bila moja iwacha hiyo bei iwe either 250 ama 350. 250 to 350. Hapo ndipo mwananchi ama mwana bodaboda ataridhika, maana ukifanya lesi ya hiyo 350 alafu ujumulishe na miaka 3 hiyo gharama inazidi kuwa nzuri. Na kweli hata ukiwa na familia utaweza kuirisa na mambo yako utaweza kufanya kuliko uwe unasema mimi ni bodaboda lakini sina kaini. Hivyo tu. Good. Chris, nataka ufunze hiyo story ya hizi companies and the amount of money that you guys are paying. Ni ile rate inaweza, I know you have friends, mnafanya biz pamoja na mabeshte wako wanakuongelesha, ni inafai kuwe between what to what? Between 250 to 300.
250 to 300. Yeah, because hapo itakuwa at least. Hapo itakuwa sawa. Nataka ubaki na mic because I want to introduce the next subject. Now, your president after launch Boda Care, by the way, kama uliona ile day, pia alisema anataka kuleta electric bikes hapa Kenya. Amesema watu wote wa bodaboda, I know the trouble that you guys are suffering, mafuta imepanda, sasa tunataka kuintroduce bodaboda zenye ni electric. Acha nianza na Chris, juko hapo. Hiyo idea ya electric bodaboda ilikubamba? Niliona watu wakishangilia wakisema yeah, electric bikes. Ilikubamba? Yeah, kuna venye ilibamba. But inafaa tuambiwe ukweli venye as in hiyo bike inakupeleka kiasi gani? Kwa sababu unajua kama hii yangu inaweza nipeleka hadi Western. Nikisha jasha mafuta za kwa tank, itanipeleka Western na nifike. Wewe ushaenda na bike Western? Yeah. Nishaifika nayo. In fact, I'm planning to go. Wewe Chris. Yeah. Na hii bike mpaka Western? Yeah. Na inakunywa mafuta ngapi? Ukijaza tank, tank ikijaa. Yeah. Tank size ni pesa ngapi full? Tank size almost 3,000. Almost 3,000, yeah? Because that's almost 15 liters. Yeah. So divide by around 192, 195 depending mali uko, si ndio? Yeah. So hiyo bike kwanza tuambiwe inaweza, unajua kwa sekta ya bodaboda kuna mizigo, kuna wale tunabebanga mizigo pia. So tujue kama hiyo bike iko na hiyo uwezo wa kubeba hiyo mizigo, unaona itakuwa imetusaidia sana. Okay. Yeah. So it's not a bad idea, lakini mnataka muone zikikuwa in the market. Kuna wase, by the way, kuna wase wengi nimeona majority of maybe one up a few here and there wenye kuna hizo electric bikes. Sijui kama stage yenu kuna msako na electric bike. Huko kwetu bado. Mko nyuma mazee, chama hebu leta. Hebu leta bike mazee, electric alafu ndio wase waone. Juu nimeona wase once by the way ziko. Unapatana na jamaa kwa barabara ya ziko. All right, per day, Chris, average unatumia mafuta pesa ngapi? Per day? Okay, kama saa hii kusema saa hii mafuta bedeni hasara sababu nitaweka kama 500 itakurudishia tu hiyo 500 na bado imeisha. Unaona? Je hiyo mafuta itarudisha 500, so ni kama umeweka tu mafuta kwa bike. Ni kama umeweka tu mafuta kwa bike. So hakuna ile pesa ya juu. Unaona? So ni kama unafanya circulation. Ni ile nienda kwa petrol station inarudisha irudi. Bado unarudi huko. Ama ndio maana unaonanga wase like ndaeka mafuta nikipata customer. Ndio hiyo sasa. Na ndio maana unaonanga unapata mwingine imeenda hivi imezimia pale. Sasa unajua shida kama sisi watu wa boda, nikitoa mtu stage hapa nampeleka town. Ifike pale kwa barabara izime. Unajua mtu hata kulipa. Ni kweli. Yeah, cause hujamfikisha. Siwezi kulipa. Itabidi amechukua ingine, ameenda na umebaki hivyo. Siwezi kulipa kabla nifike bro. Si tulielewana unanipeleka tao. So hiyo idea si mbaya kwako. Ni vile mnafahamu yona zikikuwa in action. Okay, that's fine. Jose, idea kali ama ni idea uliona hivi ukasema uongo? Mimi kwangu naweza nikasema ni idea poa, maana kuna wenye itasaidia. Mikini mimi kwangu naweza nikawa si serikali ikipunguza hii gharama ya mafuta, sababu hii mimi naweza nikajiria kama mwana boda, lakini pia kuna watu wengine transport kama watu wa magari. By then nilisahau kuuliza hiyo story. Kuna watu kama wa magari na ujue mafuta inahusikana na kila kitu. Ukiangalia mpaka sina magari sinaokoleanga watu ambulance sinahitaji mafuta. Na mafuta imekuwa mzigo kwetu sababu hii bike si mbaya. Hii bike inaweza kubeba hata watu 3. Lakini hiyo ni kweli ni idea nzuri, lakini hii haiwezi kufanya. Tena hiyo mahali ya kucharging hakuna. Hizo stations za kuchaji hizo battery hakuna mahali ziko. Hata kama ziko ni chache sana, lakini kuna mahali kule interior hasiwezi kafika. That means hii bike itakwama. Lakini hizi mafuta, hizi bikes imeenea kila mahali kote nchini, bike imeenea. Lakini hizo kabla sifike wana bodaboda atakuwa ameumia. Mimi ombi langu naweza nikaambia president wetu, na tunampenda sana, na alituambia hii serikali ni serikali ya mama boga na mwana bodaboda, lakini sisi tunataka atuunge mkono. Mimi hatuna uga, tutajitafutia.
Mungu atatupea customer, lakini rudishe mafuta chini tu. Ndio maana nilianza nikauliza mbona leo mko nje? Sababu kama saa hii tunategemewa na makampuni. Nimesema mimi niko na loan, kampuni inatutegemea. Familia huwezi ukalipa loan kama familia haijakula. Kitu ya tatu, hii bike inalisa familia mingi. Inalisa ule mwenye anautusia petroli, inalisa familia, inalisa mwalimu, inalisa landlord, inalisa watu wengine uko katikati. Na pia wewe mwenyewe uko na mahitaji yako. Umeitwa kamuradi mahali usimamie. Lakini hii maisha hata saa hii penye mahali pia uga imefika kwa ajili ya mafuta. Maana mwenye amenunua mzigo pale anahitaji transport, na transport kuanzia pikipiki ukikuja ukipanda. So serikali kabla ilete hii pikipiki, maana hata sisi tutaumia. Maana kama roni inafika unachukua bike inakuwa ina interest hivyo. Ukichukua hiyo duration, hii bike unaenda kuchaji ya wapi? Hiyo cost ya mafuta inalingana na venye nitalipiso. Maana unaweza kulipisa 300 kuchaji hiyo battery. Lakini venye nitatembea kulingana na shughuli zangu nitatumia battery mbili. Hiyo ni almost 600. Ukipiganisha hiyo hesabu unaona hata heri ubaki na bike. Ukweli. Hiyo ndio shida iko. Lakini shida ni mafuta tu. Mafuta ikianguka, kila kitu huku dunia huku Kenya itateremuka. Na hakuna hata serikali iside ikitafuta solution. Hata solution ya mwana boda ama pale mwana gari mwenye anaendesha magari, shida ya Kenya tu ni gharama tu ya mafuta. Maana watu wa Kenya tuko na bidii. Vijana tumejitolea kuenda kuhaso, na serikali inajua hata ile pesa tunaudanga kwa hii sekta ya pikipiki. Igumupuguse hii gharama tu. That's it. Chebukati, profit zako zimereduce tangu mafuta ifike 195. Aticha reduce kwanza ndio karama ndio yani karama imekuwa juu sana. Ndio mafuta imefanya kila kitu imepanda. Na ukiangalia vile ma customers walikuwa wanakuja kwa bike, labda ningeanza hivi, umepandisha bei wewe kwa ma customers zako, unaambia by the way mafuta imeruka kutoka 170 something now, sorry from 180 something to 195, mazee mtakuongeza mbao kwa hiyo kwa kila stop. Wajua ukiambia hivyo customer anakwepa, kesho yake utampepa. Lakini mkiagree nyinyi yote, by the way tumejaribu kuambia wengine. Usikie mtu anakuambia kama ni hivyo acha ikawa, acha tu ni pepo na mwingine. Na unajua ukiacha ule mwingine naye waje. Hata hiyo pesa kuweka mafuta sasa utakuwa nayo. Ndio. Sasa inabidi tu venye hao wengine venye tunapepa tu kwa stage ni hivyo tu. Wewe unakataa, unaona mwenye yako mbele yako ameinua. Sasa unasema afadhali hata ningeenda tu. Juu saa hii by the way mafuta imetufinya mahali. Tunaomba tu serikali tupunguzie at least ndio tutapata. Yani kama hapo nyuma tu kuwa mbaya sana. Ndio nilikuwa nimesema ile pikipiki yenye nilikuwa nayo ikunipeleka mbaya. Juu mafuta ilikuwa chini. Mafuta ilikuwa chini. So it was manageable for you. Hiyo nilikuwa naezana. Lakini siku hizi unaweka mafuta hata unashindwa. Hizi pesa zenye umepata inabidi tena unarutisha tena kwa pikipiki. Na labda hata hiyo saa unarutisha ujui kama utapata zingine. Saa hiyo nimeweka mafuta labda kama so 3, na ndio zenye nilikuwa nimepata. Nikienda pale kwa stage sijui kama nitarudisha hiyo so 3 tena. Uenda labda nitakaukia pale mpaka hadi nichoke niende nilale. Na hiyo so 3 hiyo already imelala kwa pikipiki. Pikipiki ni loan. Wewe mwenyewe familia inafaa ikule. Haya, acha nirudi kwa chama kwa Peter. Bei ya mafuta. Na una hiyo story ya electric bikes. Sijui kama wewe hiyo idea ya electric bikes ilikubamba. Electric bike ni nzuri, lakini kwanza tufundishwe mambo yake sana. Sababu hatujui battery yake inakaa masaa ngapi. Hatujaitumia. Kwa hivyo ikuje tu, lakini tufundishwe mambo yake. Ile kitu ningeliomba serikali yetu ni compact ile maneno ya hawa wazee wangu hawa, ni watupunguzie mafuta hapo tu. Turudi pale tulikuwa, kwa sababu sasa mafuta ikiendelea hivyo, unajua sasa mafuta yanachukua kila kitu, shule, unga, sukari na kila kitu. Na hatuwezi kuongezea bei. Sasa ukiongeza mtu bei, ndio sasa itakuwa bara. Anakuambia hata mimi sijaongezewa.
Sasa unaona ametushinda. Sasa mambo ikawa hivi, changamoto ndio. All right. Chairman, chukua mic tumalizie issue so that nikuulize maswali za mwisho ndio toke studio. We still have a couple of minutes. Electric bike hiyo deal kubamba. Juu unajua watu wanaweza chairman, umesikia hizo electric bikes za president amesema ziko wapi? Kwangu imenibamba, naona iko sawa. Lakini ni vizuri hata kazi zinakuja, ni vizuri tujue venye hiyo battery for how long venye inatembea. Kwa sababu wewe toka hapa useme utaenda Western niende ikazimie. Chris, uwezi sidhani kama utafika Western. Second ways jua ama pengine inachajua na stima ama itakuja pengine juu. For example zenye zimekuja za kampuni, kuna mahali wanasema wako na mahali pao pa kuchangia ya charging system. So ukiangalia mambo kama hayo, tunafaa kwanza tujue ama si wenyewe tutajichangia kwa nyumba na hizo battery ama ni wapi tutakuwa tunafanya. But nikiangalia ni vizuri tuangalie the both side. Kwa sababu mtu mwenye ako na hii motorbike inatumia mafuta, ndio zimekuja hizo, naye huyo mafuta nayo imeenda juu, hii yake pia ataifanyia nini? Ni kuitupa ama italala kwa nyumba? So hapo pia tunaomba tu serikali pandi ya mafuta iangalie sana, mafuta irudi chini. Na pia hii motorbike zikikuja pia waweze kuangalia the both side. Kama mafuta itapanda, waone kama itapandisha, pengine waangalie the both side, kwa sababu kuna watu wa magari, kuna watu wa bodaboda, waangalie venye wanaweza weka equality. Watu wote wakuwe pengine wametoshana, kwa sababu tukiangalia hata wakati wa Kibaki ni kweli motorbike ziliingia, zikaingia kwa bei chini. Lakini hapo tukaona tena mafuta ilipanda na 10 bob, tukaona ilikuja ikapanda. Pia tukaona unga ilikuwa inatoka 70-80 ikapanda nayo kidogo. Watu walilalamika kidogo. Ni kweli hata saa hizi zikikuja kutakuwa na malalamishi kiasi. But ni vizuri serikali tunaiomba tu, kwa sababu alituambia ni bottom up. Kutuambia ni wana bodaboda, wana mboga. Tunangojea tu kuona president atatufanyaje kwa hii miaka 5. Sisi wana bodaboda atatuvalue na njia gani? Kwa sababu tuko na shinda sana kwa watu wa bodaboda. Kwa sababu tukienda kuambia mtu ongezea mali mkono mpeleka na 50, ongezea tambao, analia anakataa. Huyo mtu unaona ametembea mguu kwa sababu ya ile economy ya Kenya venye iko, analilia unga ya nyumba, unga imepanda iko juu sana. So tungeomba serikali, mwananchi hasa haja yake sana ni kushimba tumbo, angaliwe kwa tumbo. Mkulima mdogo hana haja na kuweka akiba kubwa sana. Yeye ako na haja tumbo ashimbe na aweze kuchunga familia yake. Lakini mahali tumefikia Kenya, mwananchi ule tu anaenda kuvote ako na shinda. Kwa sababu hata tumbo kupata tunapata wako na shinda. Tunapata huko hata tukibebana na bodaboda unakuta wanawake na watoto wamekaa huko kwa sababu hana kitu kula, anatuomba huko. Lakini so hapo president tungemuomba, tunamheshimu sana president wetu RUTO. Tunamuomba tu angalie sana wananchi wote padia tumbo, na pia angalie sekta ya bodaboda. Ndio at least tuone bottom up. Miaka 5 ikiisha tuone venye atakuwa ametufanyia. Ametengeneza uchumi wa Kenya ikuwa at least mzuri. Alright. Sasa nataka just very fast atosipatiane mic, nataka tuanze tuna Chebukati na wewe ndio tuko na mic, tumalizie hivi. Kuna idea kali sana ya Sakaja yenye ameleta, because in one way or another unajipata tao ama umetuma kitu tao, umeambiwa fika tao kwa hapa ndio uchukulie mzigo alafu come through. Haya, amesema mimi sitaki kufukuza watu wa bodaboda kutoka tao. Kama umeona hizo wars za kuingia CBD ama kufukuzwa kutoka tao hazijakuwa fiti sana. Juu amuelewi mbona utafukuzwa kutoka tao na clients wako hapo tao na mtu anakuambia hapana ufai kuingia tao. Lakini ni kama hizo wars zimeanza kuisha. Alright, Chebukati, nataka kuchukua 15 seconds. Amesema mimi nitaunda zile designated points. Vile magari ziko na stage, nataka pia nikuwe na stage ya watu wa bodaboda. Like unaenda unasimama huku, do your business, get out of the CBD. Do you think that's a good idea? Zenye matao most zinafaa kuadopt. Hiyo ni idea poa. Juu hata sisi wenyewe unakutanga customer umeenda pale tao. Ukiwa tao hivi hata hujafikisha customer, maybe hata hajakulipa kanjo amekuamilia pikipiki. Saa hiyo hata pesa zenye unaitishwa nasikia nataka ngiri 10. Chini sana ngiri 5. Hiyo sasa hata huyo customer mwenyewe hata labda hiyo hakuwa anakulipa 1000. Kweli. Haitoshi. Pikipiki labda ifishikwe ipeleke huko City Hall. Unaenda tena kuanza kungangana kutafuta pesa walete. Hiyo ni idea poa yenye amefikiria. Very much. Jose, chukua 10-15 seconds. Hiyo ni idea kali. Like mtu wa bodaboda asifukuzwe kutoka tao. Kuna stage ya watu wa bodaboda, msimame hapo, customers wakuje, mpick clients wenyu mtoke tao. Is that a good idea as opposed to kusema tusione bodaboda tao? Sa hiyo ni idea poa, maana naweza nikasupport Sakaja. Sababu hiyo ndio governor mwenye tumeona at least hata kama sisi atubebeange town, tunaona kweli anahurumia wa mwana bodaboda. Sababu tao kulikuwa kubaya na ni kubaya.
Huwezi ukasimamisha customer kama hujasikwa na kajo. Lakini venye ametenga hizo vipengele, mali ya mwanaboda atakuwa akisimama, at least nikauga hiyo mkono na nimwambie akanyingie tu hapo. Lakini mwanaboda hata akiwa town asichukuliwe hivi hivi, ama asiwe na ile harassment ya kusikwa pikipiki yake inaharibiwa ikipelekwa huko City Hall. Hiyo naweza nikasapu na niambia Sakaja congratulations. Habari ndio hiyo. Chris, do you think hiyo move ya Sakaja inafai ku embraced na majority of the towns in the country, ndio at least tuseme this business iko na order? Ukitaka kupanda bike, kuna stage ya bike ziko pale, just go use your bike. Yeah, hiyo idea iko sawa kabisa. Sababu itakuwa imesaidia watu wengi sana. Juu unapata kama sisi tuko Ruaka, unapata customer kwenda town na umekaa hapo sana umengojea customer. But yakikuja kwenda town unaogopa kwenda. Because unajua the moment ukifika huko ukiingia town hivi unashikwa na kanjo. So unapata tu customer ameenda hivyo. So hiyo idea ya Sakaja at least itatusaidia sana kama wana bodaboda. Habari ndio hiyo. Chairman, something unaonaje, is that a good idea? Idea ya Sakaja iko sawa kabisa. Hata tunamshukuru sana kwa sababu tumeona ako na vision. Hata watu wa bodaboda sio mwenye anatenga watu anasema ati unajua kuna wenye unakuta wanatenga wanashukia watu wanasema ni watu ndogo ndogo, lakini Sakaja congratulations, ako sawa kabisa. Alright, patia Peter tumalize. Peter, okay, good idea. Nashukuru sana kwa bwana Sakaja. Lakini hata hivyo tunataka tujue kama zile stage ni za ushirika ama ni za watu wa Nairobi peke yake. Unaweza kusikia kuna stage imewekwa Nairobi ya watu ya bodaboda. Ukaenda kube sio ya watu kutoka bara huko. Weka mic karibu. Kaja ikawa sio ya watu wa bara huko. Kwa hivyo hapo tuchunge sana, tuchunguze vizuri tujue kama ni ya kila bodaboda. Unaweza kwenda tu unaenda kuweka bodaboda yako pale, ukute sio yetu, ni ya watu watao peke yake. So hapo ni vizuri amefanya, lakini tuangalie kwa makini. Good. Asante. Tumalize hivi tena. One round, sekunde 10. Kuna watu wanauliza watupatie secret ya kuretain customer. Nataka nianze na wewe, tukimaliza kwenda inside ndio tufunge show. Ile mawaidha, ukitaka kuwa na customers wengi kwa hii business, unafaa ubehave aje kwa hii business? Okay, hiyo ni vizuri. Sasa ukitaka kuwa na customer wengi kwa sekta yetu hii, kwanza ni kuwasikiza vile nakwambia. Kuna mwanasema mimi kukibishwa staki kabisa. Haya, kuna wengine hawataki kuambiwa wasonga karibu na wewe. Hiyo ni mnatia. Sababu saa nyingine unaenda kwa mlima. Nilikuwa najua vitu utaenda hapo. Ni kweli, unajua saa zingine kwa mlima tunawaambiaga songa mbele. Sababu inajiinua. Hapo ni kweli. Hiyo ndio changamoto in fact tuko naye. Kuna mambo ya change, kutafuta change wange na change karibu hapa. Kumchelewesha na change mtakosana, tutakuja kukutana kesho. Sasa mambo kama haya. That's it. Changamoto zetu. Acha niambie chairman, ile secret ya ku retain customers na kugrow kwa hii base inakuwa gani? Kwanza ni kuwa na mtu ako na nidhamu zaidi. Kwanza ukue mtu amedress vizuri, si mtu amepalala. Tia kwamba hata ukiangalia hivi na unaona kama unakaa ni kama street man. Wenye wako huko kwa street yani. Kwanza ni venye umevaria, kama unavutia. Second ukue na good manner. Communication yako ikuwe poa kwa customer zako, si kuongelesha rude. Stroke unaona tunasikia wanakosa kurudisha change. Please, ni vizuri kurudisha change kwa customer wako na ukue mtu anaongea vizuri na customer wako. Kwa sababu tumesikia tofauti ya watu. Ati hapo studio tengeneza customer kuwa mtu anaongea vizuri na wao, ndomo mtamu. Chebuka. Chris, secret of making it in this business? First thing ni usafi. Oh, you gotta be, by the way, Chris, make sure, I think you guys are clean. All of you. Sure, na communication si shida. Usafi, good communication. Okay. Yeah, reckless driving hiyo wachane nayo. Yeah. At least peleka customer wako vizuri. Okay. Customer zija akasema yeye utaniangusha. Ni unajua venye unaenda, hivyo ndio atakuona ukimpeleka vizuri kesho atarudi kwako. That's it. Yeah. Pretty much. Aya, Jose, secret 10 seconds. Kitu ya kwanza niwe unajua kupiga loko. Yani kitu ya kwanza uwe msafi, kitu ya kwanza uwe sose na customer, uwe unamwajia, uwe unamuelezea venye una biashara yako na anaangalia bike anaona kweli ni safi. Kitu kingine anaona venye tu unajiconduct uko aje. Kitu ya pili, customer ndiye anakuambianga mimi nataka haraka, nataka polepole. Kama utaharakisha mtapoteana na yeye. Lakini hata wenye wanapenda haraka, jua hata wewe unafaa kuzingatia
maisha yako. That's it. All right, Chebukati, tufungie show. Secret ni ukue msafi, alafu usitanganye customer. Juu most of them watu tunakuanga ongo. Hata mimi saa zingine utanganya ndio. Siwezi kata. Customer anaweza kuambia nikujie. Wewe unamwambia dakika 2. Dakika 2 niko njiani. Sasa hiyo uko tao. Sasa hizi unafaa wewe mpike. Ama ndio customer mwingine amekupika. Customer wetu uko na mwingine anakuambia na mtanganya dakika 2. Hiyo ndio inafanyanga tunapoteza customer. Okay. Ama customer ana lose hope na anaona afadhali huyu ananitanganya. Nichukue mwingine bana. You know? That's it. All right. Wanaume, asante sana kwa kututembelea Lookuptv. Tumeshukuru sana. Tumeongea mambo mengi sana kuhusu hii sekta ya bodaboda. Na unajua nadhani watu wamesikiza. Na kama watasikiza sisi tumeongea. Sasa ni kwao, si ndio? All right? Guys, I wish you the very best. Salimia. Yo, director, turusha salamu kabla tutoke studio. Chairman, rusha salamu. Kwanza ningesalimia all bodaboda riders nikiambia ningewasalimia. Na pili ningesalimia wazazi wangu Francis Kilago na Hana Wangali, na pia ningesalimia bibi yangu Lesho Nkadha, ningemsalimia na kijana wangu anaitwa John Kilago na pia Hana Wangali, na pia ningesalimia mheshimiwa wetu mwenye tunampenda sana Kawajiko. Congratulations, ni kazi tu nikiambia. Ningemsalimia sana na pia watu wote wenye tunashiriki na wao, kwa sababu mimi bado pia ni mchungaji wa kanisa la Gospel of God Church International. Pia ningewasalimu wote, na wale wote wenye natuwash pia ningewasalimu wote. Thank you very much. Chebukati, 10 seconds. Rusha salamu. Ama una salamu? Rusha salamu bwana. Hizi salamu zangu nasalimia watu kutoka huko nyumbani Seremi kwenda Nandi. Na wasalimu sana nikiwa hapa Lookuptv na pamoja na watu wa Ruaka kwenda Kadhanga na Mushadha. That's it. Thank you very much. Jose, 5 seconds. 5. Ya kwanza nitasalimu wenye tunasidiki nao kwa kanisa, akina mom, dad, wa kanisa la Solo Winning, wakiongozwa na mwimbaji tunapenda sana anaitwa Mercy Ken. Na wenye tunasikiliana wafanyikazi wote wa bodaboda, akina Mwangi, Edu, Kefu, au tunawasalimu wote. Thank you very much. Chris, hauna? Uko na mtu wa kusalimia? Niko na wengi. Wawa, sekunde 5 bwana, tunapigwa. Tunafaa tutoke. Sekunde 5. Okay. Nasalimia bibi yangu anaitwa Linda Oko. Najua anatuangalia. Thank you very much Linda. Asante sana. Na watu wote wa boda na salimia wote. Thank you very much. Asante sana, ningependa kusalimia bibi yangu nyumbani Faith Wahu. Watoto wangu wote akina Friend, akina Bidan, Wahu wote nimewasalimia, wote akina Skyra. Na marafiki zangu tunafanya nao kazi pale bypass, akina Kapi, akina Kamau, wote akina Rogers, akina Chris na wote. That's it. Thank you very much. Guys, thank you very much for being part and parcel of our show this morning. Those ones who are watching us online at Lookuptv across all your social media platforms, tunawapenda pia. Mimi na wasalimu wale ambao wote watapata na majamaa, mwapatie biashara bwana. Unajua ni kusapotiana, si ndio? All right. I'll see you tomorrow for another edition as well. Tuonane kesho majaliwa ya Mungu. Haya, acha tutoke basi.